Good morning everyone once again. My last class వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటమ్మా? ఇంట్రడక్షన్, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్, admission of a partner, and in retirement of a partner we already completed two problems, right? మా admission ki retirement ki one additional adjustment. The partner who are retiring, a partnership firm has to settle the balance due to that partner. అంతేనా? సో బ్యాలెన్స్ ఏదైతే రిటైరింగ్ పార్ట్నర్కి రిలవెంట్ అమౌంట్ ఆ అమౌంట్ని సెటిల్ చేయాలి. ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెటిలింగ్ అమౌంట్ టు ద రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ ఎంట్రీస్ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఒకవేళ సెటిల్ చేయకపోతే ఏం చేయాలి? ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ దట్ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ లోన్ అకౌంట్. రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ లోన్ అకౌంట్. దెన్ సో ఒకసారి ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 చూడమ్మా. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. మా ప్రాబ్లం నెంబర్ 3లో మోడిఫికేషన్స్ చేసుకున్నాము. ప్రీవియస్లీ ఇప్పుడు మీ మెటీరియల్ ఉంది చూసారా, మీ మెటీరియల్ ఎలా ఉందో క్వశ్చన్ అలాగే ఉంది. బట్ ఐసీఐలో చేంజ్ చేశారమ్మా క్వశ్చన్ని. ఐసీఐలో చేంజ్ చేశారు. సో మనం కూడా ఒకసారి చేంజ్ చేసేసుకుందాం. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో గుడ్ విల్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేయండి. బ్యాలెన్స్ షీట్లో గుడ్ విల్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయండి అండ్ మేక్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ 80,000. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్. నెక్స్ట్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఆన్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎల్ అసెట్స్ వర్ రీవాల్యూడ్ అని చూసారు. అక్కడ గుడ్ విల్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేయండి. స్ట్రైక్ ఆఫ్ దట్ గుడ్ విల్ 50,000 చూసారా, అది స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేయండి. అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ లాస్ట్ ఆన్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ పార్ట్నర్ గుడ్ విల్ వాజ్ వాల్యూడ్ ఎట్ 50,000. గుడ్ విల్ వాజ్ వాల్యూడ్ ఎట్ 50,000 అండ్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ బీయింగ్ పెయిడ్ ఆఫ్ హిస్ ఎక్స్ట్రా బ్యాలెన్స్. Partners are being paid off extra balance of make a capital proportionate. To make capital proportionate. మా మోడిఫికేషన్స్ ముందు మన బుక్లో ఏదైతే క్వశ్చన్ ఉందో ప్రీవియస్లీ ఒక 2 years బ్యాక్ అలాగే ఉండేది క్వశ్చన్. అండ్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం పాయింట్. పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్కి బ్యాలెన్స్ షీట్లో గుడ్ విల్ అనే అసెట్ ఉండదు. ఒకవేళ ఉంది అంటే దాన్ని ఏం చేయాలమ్మా? రైట్ ఆఫ్ చేసేయాలి, అంటే డిక్రీజ్ చేసేయాలి. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తాం అప్పుడు? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గుడ్ విల్ అకౌంట్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గుడ్ విల్ అకౌంట్. సో 99.99% మీ ఎగ్జామ్కి బ్యాలెన్స్ షీట్లో గుడ్ విల్ ఇవ్వరమ్మా. ఒకవేళ ఇస్తే మాత్రం ఫస్ట్ అండ్ ఫర్ ప్రయారిటీ రైట్ ఆఫ్ దట్ గుడ్ విల్ బై డెబిటింగ్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. దెన్ సో నౌ సీ క్వశ్చన్. K, L and M are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Due to illness, L wanted to retire from the firm on 31st March 2022 and admit his son N in his place. So retiring partner evaramma? L. But this is the problem which includes both admission as well as retirement. Retirement come admission. Retirement come admission. So retiring partner is L partner. Admission partner is N partner. All profit sharing ratio is 5:3:2. So given balance sheet of K, L and M as on 31st March 2022. So liabilities capital K, L, M and reserves. My reserves accumulated profits. Gurtunda accumulated profits em cheyalama? Transfer to partners capital account. For that entry is reserves account debit to partners capital account. A partners ka new partner ka old partners ka? Old partners. In new profit sharing ratio, old profit sharing ratio. So trade payables 20,000. Assets, furniture, trade receivables, inventory and cash and bank balance. My cash and bank balance 80,000. On retirement of L, assets were revalued. Furniture 10,000, inventory in trade 30,000. Furniture 10,000, inventory in trade 30,000. 50% of the amount due to L was paid off in cash. L is a retiring partner, right? So as on the date of retirement, a balance due to L we have to identify, and on that balance 50% was settled. 50% was settled.
remaining 50%, and the balance was retained in the firm as a capital of N. As N is a son of L, L instruction ఏందమ్మా firm కి మాకు రావాల్సిన అమౌంట్ లో 50% పే చేయండి, రిమైనింగ్ 50% అకౌంటెడ్ యాజ్ ఎ క్యాపిటల్ ఆఫ్ మై సన్. అంటే ఎన్ అనే పార్ట్నర్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు క్యాష్ ఏమైనా తీసుకొస్తున్నాడు బిజినెస్ కి? నో. ఎల్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ఎన్స్ క్యాపిటల్. ఎల్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ఎన్స్ క్యాపిటల్. అండ్ నెక్స్ట్, on admission of a new partner, goodwill was valued at 50,000, and partners are being paid off their extra balances to make capital proportionate. To make capital proportionate. Ma capital proportionate. Total in case of admission of a partner or retirement of a partner, we should consider total 6 points. Point number 1, change in profit sharing ratio. Point number 2, treatment of goodwill. Point number 3, revaluation of assets and liabilities. Point number 4, treatment of reserves, accumulated profits or accumulated losses. Point number 5, adjustment of joint life policy. And point number 6, that is last point, adjustment of capitals. Point number 6, capital should be in proportionate, and their closing capital should be in their profit sharing ratio. Closing capital should be in their profit sharing ratio. Pass necessary journal entries and prepare capital accounts and balance sheet of Mrs. K, M and N as on 1st April 2022. Show necessary workings. Same prepare journal entries, capital accounts and balance sheet. Come on, start. Problem number 3. First point is change in profit sharing ratio. So जो question लो old profit sharing ratio इच्छारा 5:3:2. New profit sharing ratio 5:3:2 only. Instead of L, now new partner N. So sacrificing partner evarum L. So retiring partner is a sacrificing partner. Gaining partner N. A new partner is a retiring partner is a sacrificing partner. A new partner is a gaining partner. Tell me goodwill adjustment entry. N's capital account debit to L's capital account. In case of retirement of a partner, a goodwill adjustment entry. All note chesam manam. Unit number 2 lo chusam amma. Unit number 2. Retirement of a partner. Retiring partner capital em cheyamana? Debit or credit? Credit. Gaining partner capital should be debit. So retiring partner capital should be credit. So equation retiring partner evaru? L. So L capital has to be credited. N capital has to be debited. Then okay now. So first goodwill adjustment entry pass cheyadam. N's capital account debit to L's capital account. N's capital account debit to L's capital account. How much? Calculation. Total value of goodwill is 50,000. In that L's share 3/10. So into 3/10. That is equals to 15,000. 15,000. Then, so change in profit sharing ratio completed, goodwill adjustment and also completed. Next point number 3, revaluation of assets and liabilities. So revaluation assets, a furniture rupees 10,000.
Given furniture value is 20,000. A revalued amount of furniture is 10,000. Increase or decrease? Decrease. Next, inventory in trade rupees 30,000. A given inventory is 50,000. A revalued amount is 30,000. Increase or decrease? Decrease. So both are assets, right? Whenever asset decreases, tell me entry for revaluation. Revaluation account debit to asset account. So ఇప్పుడు entry ఏమొస్తాం? Revaluation account debit to furniture to inventory. So revaluation account debit to furniture account and to inventory account. Amounts upon furniture how much? 10,000 and inventory how much? 20,000. Maga calculation note చేసుకోమా 20,000 minus 10,000, 50,000 minus 30,000. So revaluation debit 30,000. Any other assets or liabilities revalued? No. So tell me total revaluation loss or gain? How much? And that loss should be shared in between old partners in their old profit sharing ratio. Now tell me journal entry. Journal entry. Case capital account debit, else capital account debit, M's capital account to revaluation account. So case capital account debit, case capital account debit, else capital account debit, case capital account debit, else capital account debit, and next M's capital account debit to revaluation account. Total revaluation is 30,000. That should be shared in between K, L and M. 15,000, 9,000 and 6,000. And then revaluation adjustments. So change in profit sharing ratio completed. Next, goodwill adjustment completed. Next, revaluation completed. Next, treatment of reserves, accumulated profits or losses. Tell me whether there is any reserves. Yes, ekadundamma balance sheet reserves how much? 50,000. And that accumulated profit should be shared in between old partners in their old profit sharing ratio. Now tell me journal entry for that. Reserves account debit to case capital, else capital and M's capital. Reserves account debit to case capital account to else capital account and to M's capital account. Reserves debit how much? 50,000. Case capital 25,000, 15,000, 10,000. So reserves also completed. Next, adjustment of capitals. Adjustment of capitals. So before adjustment of capitals, first retaining partner liability and settle cheyali kada, cheyaleda. Now tell me balance in else capital. After passing all these entries, tell me balance in else capital. Balance in else capital. Pankaj 81,000 వచ్చిందా? 81,000 వర్ష ఎలా వచ్చింది సార్?
ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ చెప్పమ్మా. ఎల్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ గట్టిగా. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ క్వశ్చన్ లో ఉంది చూడు. ఎల్స్ క్యాపిటల్ హౌ మచ్? 60,000. సో 60,000 ఎంట్రీస్ లో. మళ్ళీ ఎంట్రీస్ లో ఎల్ క్యాపిటల్ ఎక్కడ క్రెడిట్ అయితే దాన్ని యాడ్ చేయండి, ఎక్కడ డెబిట్ అయితే దాన్ని మైనస్ చేయండి. క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్రెడిట్, డిక్రీజ్ అయితే డెబిట్, అంతే కదా. సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. సో ప్లస్ 15,000. సెకండ్ ఎంట్రీ మైనస్ 9,000 అండ్ ప్లస్ ఎంత? 81. Clear? So that is the amount of balance lying in L's capital. So ఈ 81,000 సెటిల్ చేయాలి. టోటల్ క్యాష్ పే చేస్తామా? నో. So we are paying only 50%. Remaining 50% accounted as capital of N. Capital of N. Now tell me journal entry. L's capital account debit total 81,000. To cash 40,500 and to N's capital 40,500. So entry L's capital account debit. L's capital account debit to cash account and to N's capital account. L's capital debit how much? 81,000. To cash 40,500 and to N's capital 40,500. $40,500. My N capital, partner N, at the time of entering into business, ఏమైనా క్యాపిటల్ తీసుకొస్తున్నాడా? నో. సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఎల్స్ క్యాపిటల్ 50% షేర్ ఇచ్చేస్తాం, అవునా కదా? దెన్ నౌ టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఎన్స్ క్యాపిటల్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ ఆల్ దీస్ ఎంట్రీస్. Balance in N's capital after passing all these entries. How much? 40,500. మా ఈ ఎంట్రీలో ఎన్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అయిందమ్మా 40,500. బట్ అండర్ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ ఎన్ క్యాపిటల్ డెబిటెడ్, రైట్? 15,000. నౌ టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఎన్స్ క్యాపిటల్ 25,500. So 25,500 share of N's in capital. మా క్యాపిటల్ షుడ్ బి ప్రపోర్షనల్ అంటున్నారు కదా, అవునా కదా? సో ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో చెప్పండమ్మా. 5:3:2. 5 ఎవరిది? K. 3 N 2 M. సో చూడమ్మా, N's capital is 25,500. N's capital is 25,500. Now, if N's capital is 25,500, then how much capital should be there in K's capital? ఎంత ఉండాలి? ప్రపోర్షన్ చేయొచ్చు కదా. For 3 it is 25,500. For 5 how much? 42,000. ఎలా వచ్చింది? 25,500 divided by 3 into 5. How much? 42,500. Next, for M how much? 17,000. ప్రపోర్షనట్ అన్నారు కదా, మరి ప్రపోర్షన్ అంటే 5:3:2. ఎవరిది బేస్ తీసుకోవాలంటే న్యూ పార్ట్నర్ ఎన్స్ క్యాపిటల్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ యాజ్ ఎ బేస్ లా తీసుకోవాలమ్మా. ఎందుకంటే న్యూ పార్ట్నర్ ఒకవేళ ప్రపోర్షనట్ లేకపోయినా కానీ న్యూ పార్ట్నర్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు
పే అమౌంట్ టు ద పార్ట్నర్షిప్ ఆఫ్ అసెట్స్ క్యాపిటల్. అంతే కదా, n% ఏమి తీసుకురావడం. సో అందుకే ఏం చేయాలి, n ఈజ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్. n ఏముందామో ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది, అది ఫ్లక్చువేట్ అవ్వదు. దట్ మీన్స్ రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ అడ్జస్ట్ చేయాలి, సో కేస్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉండాలి, 42,500 అండ్ ఎమ్స్ క్యాపిటల్ 17,000. మరి ప్రెసెంట్ ఎంత ఉందో చెక్ చేయండి ఒకసారి. కేస్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది చెక్ చేయండి. కేస్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది, ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ హౌ మచ్, 40,000. నెక్స్ట్ minus 15,000 plus 25,000. 50,000. క్లోజింగ్ ఎంత ఉండాలి, 42,500. ఎంత ఎక్సెస్ ఉంది, 7,500. రీపే చేయాలా లేదా, ఎస్. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎం ఐడెంటిఫై చేయండి. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ హౌ మచ్, 30,000. Next adjustments minus 6,000 next plus 10,000 next. So total 34,000. So closing ఎంత ఉందాం ఇక్కడ, 17,000. So repayment ఎంత చేయాలి, 17,000 repayment. So total repayment for K is 7,500 and for M is 17,000. So entries, K's capital account debit, M's capital account debit, to cash account. How much? 17,000. Total 24,500. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1. మాకు 5 లైన్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి వర్కింగ్ నోట్ స్టార్ట్ చేయండి. 5 లైన్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి వర్కింగ్ నోట్. Calculation of excess capital to be paid to K and N. Calculation of excess capital to be paid to K and N. So note చేయండి, మా పార్ట్నర్ present capital present their capital and proportionate capital before proportionate capital in between profit sharing ratio యాడ్ చేయడం. ఓకే ఫైన్, సపరేట్గా నోట్ చేసుకునే ముందు రైట్ సైడ్ అని మెయింటైన్ చేయండి. సో ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో and excess capital. First for K, tell me present capital. ఎంత ఉంది present capital, 50,000. మా ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ఆల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ 50,000. ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో 5. నెక్స్ట్ N,
And present capital how much? 25,500. 25,500. Profit sharing ratio 3. Next, M present capital 34,000. Profit sharing ratio 2. Proportionate capital ఎవరిదమ్మా చేంజ్ అవ్వకుండా ఉండే సేమ్ N. So 25,500. Now tell me proportionate capital of K. So 25,500 into 5 by 3. 42,500. Next for M, 25,500 into 2 by 3. My into 2 by 3 ఎలా వచ్చింది అర్థమైందా? For 3 there is 25,500. For 2 we need. So 25,500 divided by 3 into 2. So now tell me excess capital. 7,500 0 17,000. మరి ఈ అమౌంట్స్ కి మనం ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. డన్. సరే ఒకసారి చెక్ చేయండి మా బిజినెస్ లో ఓపెనింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 80,000. 80,000. And now న్యూ పార్ట్నర్ అని తీసుకొచ్చాడా? న్యూ పార్ట్నర్. నో. నెక్స్ట్ క్యాష్ ఇంకెక్కడ ఎఫెక్ట్ అయిందాం? పేమెంట్ ఆఫ్ ఎల్స్ క్యాపిటల్ హౌ మచ్? 40,500. 40,500. నెక్స్ట్ K and M's capital repayment 24,500. Now tell me closing cash balance 15,000. 15,000. Clear? Inga closing cash ఎంత ఉందమ్మా? 15,000. So these are the journal entries. Now we have to prepare ledger, that is partners capital account. K's capital, L's capital, M's capital, N's capital. Come on. మా లాస్ట్ చెప్పిన క్లాస్ అనేది రివైజ్ చేశారా? రివైజ్ చేయకపోతే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏం ఎక్కదమ్మా, సగం సగంలా ఉంటుంది కదా. సగం కూడా లేదు సార్ మాకు ఖచ్చితంగా. మీరు రివైజ్ చేయలేదనుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏమీ యూస్ ఉండదు. ఓకేనా? రివిజన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ, రిక్వైర్డ్. Partners capital. Particulars K, L, M and N. K, L and M, N. Tell me opening capital by balance brought down. By balance brought down how much? For K 40,000, L 60,000, M 30,000, N nil hyphen dash kadam. Next
గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ. గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? ఎన్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎల్స్ క్యాపిటల్. సో ఇంక్రీజ్ అవ్వాల్సిన క్యాపిటల్ ఎవరిదమ్మా? ఎల్. సో బై ఎన్స్ క్యాపిటల్ by n's capital how much? 15,000 and to l's capital account 15,000. Next, goodwill adjustment అయిపోయింది. Next, revaluation loss again. Loss, మరి loss వస్తే to revaluation by revaluation. To revaluation to revaluation account చెప్పండి. 15,000, 9,000, 6,000. 15,000, 9,000 and 6,000. Next, after completion of revaluation, next treatment of reserves. So to reserves or by reserves? By reserves. So by reserves 25,000, 15,000, 10,000. 25,000, 15,000 and 10,000. Next, settlement of retiring partner entry. L's capital account debit to cash account and to N's capital account. So to cash account how much? 40,500 and to N's capital again 40,500. Same should be reflected in N's capital credit side by L's capital. $40,500. Next, repayment అయింది కదా. సో కేస్ క్యాపిటల్ డెబిట్, ఎమ్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. సో కేస్ క్యాపిటల్ టు క్యాష్ అకౌంట్ ఇన్ కేస్ క్యాపిటల్ 7,500. Next, M 17,000. Any other entries? No. Any other entries? No. Now do balance. Closing balance 25,500 for N. Next, M 40,000, 40,000 and here 17,000. Next, L 90,000. 90,000. Any closing balance of L? No. Next, 65,000, 65,000 closing 42,500. So to balance carried down. మా మొత్తం పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ లో బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ అమౌంట్ ఏంటమ్మా? క్యాష్. క్యాష్ ఇస్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ బికాస్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ 42,500, 17,000 చెప్పి మనకి ఇక్కడే తెలుసు, అవునా కదా? చెప్పండి. క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ 42,500 ఉంటుందని 17,000 మనకు తెలిసే తెలియదు.
ఎస్. మా ఈ ఎంట్రీకి అమౌంట్స్ ఐడెంటిఫై చేయడము either through working note or through partner capital. పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో క్యాష్ అకౌంట్ దగ్గర బ్యాలెన్స్ నోట్ చేసి అయిపోతుంది కదా, అవునా కదా. ప్రపోర్షనల్ క్యాపిటల్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మనకి. ప్రపోర్షనల్ క్యాపిటల్ నోట్ చేసి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ప్రిపేర్ చేయండి. బ్యాలెన్స్ ఏమో డెబిట్ సైడ్ 7,500 ఇన్ కే కాలం అండ్ ఎం కాలం 17,000 వస్తుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ రీపేమెంట్. సో కేస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, ఎంస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ నోట్ చేశారా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. Now balance sheet of K, M and N. Liabilities amount, assets amount. First tell me liabilities. Trade payables ఏమైనా చేంజ్ అయ్యా? No. So 20,000. Next liabilities, reserves ఉందా? No. Already transferred to capital. So directly closing capital. For K how much? 42,500. For M 17,000 and for N 25,500. So total capital will be 85,000. So come to assets. First one చెప్పండి. క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ హౌ మచ్? ఎంత వచ్చిందమ్మా? 15,000. Initially we are having 80,000. From that 80,000, 40,500 were paid to L and 7,500 paid to K, 17,000 paid to M. So balance cash 15,000. Calculation note చేసుకున్నాం అక్కడ. 80,000 minus 40,500 minus 7,500 minus 17,000. ఆ క్యాలిక్యులేషన్ రాసుకోలేదు అనుకోండి, అంతే. ఇక ఎలా వచ్చింది ఇది? నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్. సో ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్. How much trade receivables? 50,000. Next, inventory in trade how much? 30,000. 30,000. Next, furniture how much? 10,000. Any other assets? So total balance sheet
1,05,000. My problem exam goes 15 marks question. 1,5. Done. Completed. Next question. Problem number 4. మా ప్రాబ్లం 4 చూడండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, మీరు హోంవర్క్ చేయాలి. ఓకే, చేస్తారా? సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, టఫ్ అనిపిస్తే చెప్పండి, ఇప్పుడే చేద్దాం. టఫా? సరే, కమాన్. Do Well and Co. Do Well and Co. is a partnership firm with partners Mr. A, Mr. B and Mr. C, sharing profits and losses in the ratio of 10:6:4. The balance sheet of the firm as at 31st March 2022 is as under. Capital A, B, C. Reserves unappropriated profits అంటే undistributed profits 20,000. Long term debt 3 lakhs. మా bank overdraft 44,000. అంటే present firm కి negative bank balance ఉందాం, excess withdraw how much 44,000. Trade payable 1,70,000. Trade payable 1,70,000. Assets land, building, plant and machinery, furniture, investment, inventories, trade receivables. It was mutually agreed that Mr. B will retire from the partnership and in his place Mr. D will be admitted as a partner with effect from 1st April 2022. Retiring partner B. A new partner, admission partner D. For this purpose, the following adjustments are to be made. The goodwill is to be valued at 1 lakh. So total firm goodwill entamma 1 lakh. But the same will not appear in the asset in the books of a reconstituted firm. Obviously, మనం balance sheet లో note చేయంగా goodwill చేసాము. No. Next point number, మా point number A లో just goodwill value 1 lakh అని చెప్పారు అంతే. Next point number B. Building and plant and machinery are to be depreciated by 5% and 20%. Decrease in value of asset. Tell me entry. Revaluation account debit to building account, plant and machinery account. Investments are to be taken over by the returning partner at 15,000. మా రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకెళ్తున్నాడు. అట్ ప్రెసెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా 12,000. బట్ ఇయర్ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ సేమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని 15,000 తీసుకెళ్తున్నాడు. 3,000 ఏంటమ్మా 3,000 మా 2 ways లో అకౌంట్ చేయొచ్చు. ఇది పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ చేయొచ్చు, రీవాల్యుయేషన్ లో అకౌంట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో రీవాల్యుయేషన్ అనుకోండి, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ 3,000. లేదు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అనుకోండి, అప్పుడు ఏమొద్దమ్మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్రెడిట్ 12,000. బీస్ క్యాపిటల్ ఎవరైతే రేట్ అవుతుందో వాళ్ళ క్యాపిటల్ ఏం చేయాలమ్మా డెబిట్ ఎంత 15,000. ఓకేనా? 15,000. రిమైన్ 3,000 ఏంటమ్మా ప్రాఫిట్, అండ్ దట్ ప్రాఫిట్ షుడ్ బి షేర్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ పార్ట్నర్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, a provision is 20% to be made on trade receivables to cover doubtful debts. Provision ఎంత 20%. Tell me debtors. Trade receivables 1,39,000. సో ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల డెటార్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా చెప్పండి? డిక్రీజ్. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ సి. ఇన్ ద రీకన్స్టిట్యూటెడ్ ఫార్మ్ ద టోటల్ క్యాపిటల్ విల్ బి 2 lakhs. మా డైరెక్ట్ గా చెప్పారు క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ 2 lakhs అంట. క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ 2 lakhs and which will be contributed by Mr. A, C and D in their new profit sharing ratio, that is 2:2:1. మా క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ టోటల్ తెలుసు, ఎట్ ద సేమ్ టైం దేర్ ప్రపోర్షనల్ 2:2:1 అండి. అంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, అవునా కదా? ఎస్. ద సర్ప్లస్ ఫండ్స్ ఇఫ్ ఎనీ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ రీపేయింగ్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. ఇన్ కేస్ బిజినెస్ ఏమైనా ఎక్స్ట్రా క్యాష్ ఉంటే ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ రీపే చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం. ద అమౌంట్ డ్యూ టు రిటైన్ పార్ట్నర్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు హిస్ లోన్ అకౌంట్.
అంటే సెటిల్మెంట్ అవుతుందా? నో. ట్రాన్స్ఫర్ టు లోన్ అకౌంట్. ప్రిపేర్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ రీకన్స్టిట్యూటెడ్ ఫర్మ్. జర్నల్ ఎంట్రీస్ అవసరం లేదు. ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్. స్టార్ట్ చేద్దామా? సో స్టార్ట్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. Problem number 4. Problem number 4. Revaluation account. Revaluation account. చెప్పండి ఫస్ట్. Point number B. Building and plant and machinery are decreased or increased? Decreased. So entry revaluation account debit to building to plant and machinery. How much building? Given 2 lakhs. In that 2 lakhs 5%. How much? 10,000. Next, to plant and machinery. To plant and machinery. How much? 10%. The 10% is on 20%. Okay, 1,30,000 into 20%. How much? 26,000. 26,000. Next, investment to be taken over by retiring partner 15,000. So 12,000 value of ఏమైందమ్మా 15,000. Gain or loss? Gain. How much? 3,000. So entry investment account debit to revaluation account. So by investment account 15,000 minus 12,000, 3,000. Next, to trade receivables. To trade receivables, bracket lo cheyadama provision. Calculation 1,39,000 into 20%. How much? 27,800. Any other adjustments related to revaluation? Chudam. No? So now do balance. Loss or gain? Total 63,800. So total loss should be shared in between old partners in their old profit sharing ratio. So by capital accounts, in that first old A, B and C. చెప్పండి A share ఎంతమ్మా? Profit sharing ratio
10:6:4. 30,000. మా టోటల్ లాస్ ఎంతమ్మా? లాస్ ఎంత? 60,800. సో 60,800 into 10 divided by 20. 30,400. Next, 18,240. Next, 12,160. Total loss 60,800. $60,800. Now, next ఏం చేయాలి? Partners capital account. Partners capital account. Total number of partners 4. A, B, C and D. A, B, C and D. మా లైటింగ్ ప్రొజెక్టర్ సరిగ్గా కనబడట్లేదు, జస్ట్ వినండి అట్లీస్ట్. ఓకేనా? A, B, C, D. Opening balance, by balance brought down. By balance brought down. How much? చెప్పండి. 80,000, 20,000, 30. Next, adjustment. Goodwill adjustment entry. Goodwill adjustment entry pass చేసాం మనం. Goodwill adjustment entry. So, no entry. ఎప్పుడు వచ్చా ఊరు నుంచి? ఎప్పుడు వచ్చా? ఓకే ఫైన్. కమా. నౌ గెయినింగ్ ఎవరు, సాక్రిఫైసింగ్ ఎవరు ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా, చేయాలా లేదా? లెట్స్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ నోట్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ రేషియో, సాక్రిఫైసింగ్ ఆర్ గెయినింగ్ రేషియో.
calculation of give an old ratio for A, B, C, that is equals to 10:6:4, and new ratio A is to C is to D is 2:2:1. Two is to 1. Now for A, find it. 10 divided by 20 minus 2 divided by 5. LCM for 5 and 20. 10 minus 8. So 2 by 20. Sacrificing or gaining? మనం old ratio minus new ratio చేసాం. So sacrificing. Done. Next. For B old ratio how much? 6 by 20. New ఏమన్నా ఉందా? No. So total sacrificing. Total 6 by 20 is sacrificing, right? చెప్పండి. Yes. Next for C. For C how much? Old ratio is 4 by 20. New ratio is 2 by. So 2 by 5. Now tell me LCM. 20. 4 minus 8. So 3 by 20 is. So 4 by 20 is gaining ratio. 4 by 20 is gaining ratio. Next for D. For D 1 by 5. అన్ని డినామినేటర్స్ 20 ఉన్నాయి కదా, ఇది 20 చేయండి డినామినేటర్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 4 by 20. గెయినింగ్ ఆ సాక్రిఫైసింగ్? గెయినింగ్. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ A and B. Gaining partners are C and D. Now tell me goodwill adjustment entry. C's capital debit, D's capital debit to A's capital to B's capital. Logic ఏంటమ్మా? ఎవరైతే సాక్రిఫైస్ చేస్తారో వాళ్ళ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్, ఎవరైతే గెయిన్ అయితే వాళ్ళ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్. నౌ పాస్ జనరల్ ఎంట్రీ. C's capital account debit, C's capital account debit, D's capital account debit to A's capital to B's capital. ఇప్పుడు చెప్పండి, అమౌంట్ చెప్పండి. C's capital how much? 1 lakh into 2 by 20. Sorry, 1 lakh into 4 by 20. How much? చెప్పండి ఎంత? 20,000. Next, D's capital 1 lakh into 4 by 20. Again 20,000. Next, A's capital 1 lakh into 2 by 20. Next, B's capital 30,000. Done.
ఇప్పుడు వీటికి లెజర్ పోస్టింగ్ ఇవ్వండి. మా ఏస్ క్యాపిటల్ బీస్ క్యాపిటల్ డెబిట్ అవ్వాలా క్రెడిట్ అవ్వాలా చెప్పండి. మా లెజర్ పోస్టింగ్ వెరీ కేర్ఫుల్. ఏస్ క్యాపిటల్ బీస్ క్యాపిటల్ డెబిట్ అవ్వాలా క్రెడిట్ అవ్వాలా? క్రెడిట్ కదా. సో ఏస్ క్యాపిటల్ 10,000, బీస్ క్యాపిటల్ 30,000. సో బై C and D's capital account. C and D's capital account. The same should be reflected in a. చెప్పండి. C and D. చెప్పండి. To A and B's capital account. How much for A? 20,000 and 20,000. So C's column 20,000, D's column 20,000. Done. Next, revaluation loss again. Loss. So debit side to revaluation. To revaluation account for A 30,400, for B 18,240, and for C 12,160. Next, goodwill adjustment అయిపోయింది. Revaluation also complete. Next, treatment of reserves. Question reserve ఉందా? Yes, that is 20,000. That should be shared in between A, B, C in a 10:6:4. So buy reserves. చెప్పండి. 10,000, 6,000, 4,000. Next, adjustments. చెప్పండి. Next adjustment. My investment taken over by retiring partner for 15,000, and indirectly firm paid partner capital of retiring partner rupees 15,000. ఎలా పేసాం? By cash or by investment? By investment. So entry for that, B's capital account debit to investment account. అంతే కదా, బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిక్రీజ్ అయిపోయింది కదా. Yes. So to investment, to investment account, how much? 15,000. For A or B or C or D? Next, any other adjustments? Sir, a new partner తీసుకొచ్చాడు అమౌంట్. న్యూ పార్ట్నర్ అమౌంట్ తీసుకొచ్చాడా? క్వశ్చన్లు ఇచ్చారా అంటే తీసుకురాలేదనా? మా అక్కడ కనబడట్లే అంటే లేదని కాదమ్మా, చూడలేకపోతున్నాం అని. మా క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ తెలుసు కదా మనకి, తెలుసా తెలీదా? ఎస్, తెలుసా తెలీదా? ఎస్. సో బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్. బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్. సరే, ఫస్ట్ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ సెటిల్ చేయండి. రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరు? బి. సో బికి రీపే చేసామా? టోటల్ అమౌంట్ లోన్. టోటల్
56,000. Balance 22,760 accounted as loan. So to B's loan account, and there is a balance and figure for B. మాకు కొంచెం గ్యాప్ వదలండి, 2 lines గ్యాప్ ఉంచండి. ఓకేనా? బి అకౌంట్ సెటిల్ అయిపోయింది. బి అకౌంట్ సెటిల్. నెక్స్ట్ ఏసి అండ్ డి. మనకి ఆల్రెడీ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ తెలుసు, అవునా కదా? ఎస్, క్లోజింగ్ కంబైన్డ్ క్యాపిటల్ ఇస్ 2 lakhs and that 2 lakhs should be in a 2:1 ratio. 2:1 ratio. So to balance carried down, $2 lakhs in 2:1. Question lecture kada adi. The reconstituted firm total capital will be 2 lakhs and those are in the ratio of 2:1. For A, how much? 80,000. For C and for D 40,000. మాది బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగరా, that is given in the question. ఇప్పుడు లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ చేయండి. బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ షుడ్ బి అకౌంట్ యాజ్ బ్యాంక్. బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ షుడ్ బి అకౌంట్ యాజ్ బ్యాంక్. మరి బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ న్యూ పార్ట్నర్ కనుకోండి, బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ యాజ్ ఎ క్యాపిటల్. ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ అనుకోండి, టు మేక్ దేర్ ప్రపోర్షనట్ క్యాపిటల్ ఎక్సెస్ క్యాపిటల్ రీపేడ్ or else a deficit capital brought into business. Every time మనం అది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, బట్ ఈ క్వశ్చన్ లో దట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. చేయండి. ఫర్ ఏ టోటల్ 1,10,400. డిఫరెన్స్ డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్? క్రెడిట్ సైడ్. So 10,400. Next, first difference is note cheyadam ikkada. Next for C, total 1,12,160. Difference debit side or credit side? Credit side how much? 78,160. Next for a D, total 60,000. Balance for random. Bank account by bank account బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. ఒకసారి ఒక 60,000 అనేది డి తీసుకొచ్చిన క్యాపిటల్ అండ్ 10,478,160 is additional capital brought by A and C to make their capital proportionate as well as for the purpose of repayment of bank overdraft. For the purpose of repayment of bank overdraft. Okay na? Done? So that is about capital accounts. So ఇప్పుడు మీరు నాకేం చేస్తారంటే tell me closing balance of bank. Tell me closing balance of bank. $1,04,560. Okay, we'll check. Bank account prepare చేయడం. Bank account క్వశ్చన్లు అడిగారు కదా, బ్యాంక్ అకౌంట్ అడగలేదా? పాయింట్ నెంబర్ సి, ప్రిపేర్ బ్యాంక్ అకౌంట్.
బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంట్రీస్ చెప్పడము పోస్టింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ హౌ మచ్ 10,400 మా సేమ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్లో నోట్ చేస్తున్నాను రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నాను ఆ ఎంట్రీ అక్కడ రిఫ్లెక్షన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ క్యాపిటల్ 10,400 నెక్స్ట్ to C's capital account 78,160 next to D's capital account how much 60,000 so after passing all these entries so in business we have 10,400 plus 78,160 plus 60,000 bank balance and this bank balance will be used to settle the bank overdraft. Tell me amount paid for the purpose of settling bank overdraft 44,000 hello nama question lo liability side bank overdraft 44,000 tell me entry for that bank overdraft account debit to bank account so credit side by bank overdraft bank overdraft how much 44,000 tell me closing balance by balance carried on 1,04,560 total 1,48,560 1,48,560 then so that is about bank account now we need to prepare a balance sheet start balance sheet of do well and co liabilities amount assets amount tell me first liabilities trade payables how much trade payables 1,70,000 next long term debt how much 3 lakhs long term debt 3 lakhs next reserves ఏమైనా ఉన్నాయా no bank overdraft no next మా B's loan account create any liability so B's loan account how much B's loan account 22,760 next
Capitals. A 80,000, C 80,000, D 40,000. Total 2 lakhs. 2 lakhs. Next, assets. చెప్పండి assets చెప్పండి first. Bank balance how much? 1,04,560. 1,04,560. Next, trade receivables. How much trade receivables? 1,11,200. 1,11,200. Next asset, inventories. Tell me amount of inventories. Amount revaluation aయిందా? No, same amount 1,30,000. Next, furniture. Tell me amount of furniture. 43,000. Next, plant and machinery. Plant and machinery how much? 1,04,000. 1,04,000. Election 1,04,000. 1,30,000 minus 26,000. Next, building how much? 1,90,000. Next, land how much? 10,000. My investment unda? No. Any other assets or liabilities? ఉన్నాయి ఇంకేమైనా? టోటల్ చేయను. 6,92,760. Done. Balance number of questions. 3 questions. ఒక 10 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ 10 minutes విల్ రీస్టార్ట్. మా నెక్స్ట్ చెప్పే క్లాస్ రిటైర్మెంట్ మొత్తంలో ఇంపార్టెంట్. అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. ఓకేనా? మా రిటైర్మెంట్ నుంచి ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇంక్లూడ్ చేసి వస్తాం మా క్వశ్చన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్. మా అడ్మిషన్ రిటైర్మెంట్ డెత్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ అడ్మిషన్ అండ్ దెన్ రిటైర్మెంట్ అండ్ దెన్ డెత్. ఓకేనా? సో రిటైర్మెంట్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే ప్రయారిటీ బేస్ మీద జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అడ్జస్ట్మెంట్తో వస్తాం. డన్. సో విల్ కంటిన్యూ ఆఫ్టర్ 10 minutes. Thank you. Take a break. So in case of retirement of a partner, same like admission, total 6 points considered in that first point.
change in profit sharing ratio. Second point, treatment of goodwill. Third point, revaluation of assets and liabilities. Fourth point, treatment of reserves, accumulated profits or losses. Fifth point, joint life policy. Sixth point, adjustment of capitals. So total 6 points. So manaki point number 5 gunchi em teliyadam. That is adjustment of joint life policy. Now first of all, joint life policy adjustment teliyali ante we should know about how joint life policy will be accounted in the books of partnership firm. Partnership firm joint life policy ఎలా అకౌంట్ చేస్తారో తెలియాలి. అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందమ్మా అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. నోట్ హెడింగ్ అకౌంటింగ్ ఫర్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. Accounting for joint life policy. For joint life policy, nothing but on all the partners, a firm will take insurance policy on the lives of the partners. On the lives of the partners. So partner life mida insurance enchukuntaram. Sir, why entity has to take insurance policy on the lives of the partners, sir? Ante in case of death. In case of death. So partnership firm has to settle the amount liable to the deceased partner to the representative of the deceased partner, right? So deceased partner representative ki amount pay cheyalam in case of death of a partner. But sudden ga huge amount pay cheyalసిన situation రావచ్చు. So that's the reason why a firm will take insurance policy on the lives of the partners. On the lives of the partners. But there is a specific time period for a joint life policy. Specific time period, suppose exam 5 years 10 years and 5 years 10 years. మీకు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ గురించి ఏమైనా ఐడియా ఉందా? పాలసీ అమౌంట్, ప్రీమియం అమౌంట్, సరెండర్ వాల్యూ తెలిసేమన్నా? ఒకసారి చూడండి. సపోజ్ A, B and C. A, B and C. Well, listen. Policy amount is 10 lakhs. My policy amount is 10 lakh. That 10 lakh should be called as assured value. Enama? Assured value. Or else maturity value. Maturity value. And in case on this A, B and C, ఎవరైనా డెత్ అకర్ అయ్యారనుకోండి, ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ a firm will receive 10 lakh rupees. Nothing but that is a full policy amount. Full policy amount. అంటే ఇప్పుడు 10 lakhs ఎప్పుడు రిసీవ్ అవుతామా? ఆన్ అకరెన్స్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ ఆర్ ఎల్స్ ఆన్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ టైం పీరియడ్. ఆన్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ టైం పీరియడ్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 5 years టైం పీరియడ్ తీసుకున్నాము. 5 years. సో ఈ 5 years entity has to pay premium to the insurance company. Entity has to pay premium to the ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రీమియం పే చేస్తూ ఉంటారు. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఏబిసి ముగ్గురు సేఫ్ గానే ఉన్నారు. 3 years 5 years కంప్లీట్ అయిపోయినా ఎంటిటీ విల్ రిసీవ్ పాలసీ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. 10 lakhs రిసీవ్ చేసుకుంటారు. ఆర్ ఎల్స్ డ్యూరింగ్ 5 years ఎవరి పార్ట్నర్ అయినా లైఫ్ డెత్ దగ్గర అవుతే ఏమవుతామో ఫుల్ పాలసీ అమౌంట్ రిసీవ్ అవుతుంది. ఫుల్ పాలసీ అమౌంట్ రిసీవ్ అవుతుంది. ఓకేనా? పాలసీ అమౌంట్ అంటే ఓకేనా? 10 lakhs. On occurrence of death of a partner or upon completion of time period of the life policy, entity will receive full policy amount from the insurance company. Then policy amount okay na? Next, a premium. Example is example ke premium every year 1 lakh premium anukundamu. So every year 1,50,000 premium. That means every year from entity bank account it has to pay a premium to the insurance company. Premium to the insurance company. 5 years and enta 5 into 1,50,000. So total premium has to pay 7,50,000. Upon payment of 7,50,000 after 5 years, entity will get 10 lakhs. Policy amount along with interest. Along with interest.
సో అందుకే పాలసీ అమౌంట్ అనేది ప్రీమియం కంటే ఎక్స్ట్రా ఉంటుందమ్మా చాలా. ఓకేనా? మరి సరెండర్ వాల్యూ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ 1 ఎంటిటీ పెయిడ్ ప్రీమియం 1,50,000 to ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. At the end of the year, we have to check surrender value of that premium. At the end of the first year, we have to check surrender value of that policy. Surrender value of that policy. మరి surrender value అంటే, in case at the end of first year, if we cancel the policy, ఒకవేళ పాలసీని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే, how much amount will be recoverable from insurance company will be called as surrender value. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్కి మనం ప్రీమియం ఎంత పే చేసాము? 1,50,000. సో చెక్ చేయండి, ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్కి ఒకవేళ పాలసీ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ఎంత అమౌంట్ రికవర్ అవుతుంది? ఎంత అమౌంట్ రికవర్ అవుతే అంత అమౌంట్ని మనము సరెండర్ వాల్యూ అనాలి. ఏమనాలి? సరెండర్ వాల్యూ. ఇప్పుడు చెప్పాం 1,50,000 కంటే ఎక్సెస్ వస్తుందా తక్కువ వస్తుందా? ఖచ్చితంగా తక్కువనే వస్తుంది, నో డౌట్. రీజన్, మనం 5 years కమిట్మెంట్ ఇచ్చి ఎవ్రీ ఇయర్ 1,50,000 ఇస్తాను అంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ 5 years నీ 1,50,000తో ఏం చేయాలో వాళ్ళు డిసైడ్ అయిపోయి ఉంటారు. అంతే కదా? మన దగ్గర 1,50,000 తీసుకొని వాళ్ళు ఏం చేస్తామో సేఫ్గా ఉంచుతారా? దే విల్ డూ బిజినెస్ విత్ దట్ 1,50,000. నువ్వు 5 years ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకున్నావు అని చెప్పేసి 5 years 1,50,000 పే చేస్తాను కమిట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కూడా 1,50,000 ఎవరికో కమిట్మెంట్ ఇచ్చి ఉంటారు కదా, అవునా కదా? నువ్వు 1,50,000 పే చేయకుండా నెక్స్ట్ 4 years నేను పాలసీ ప్రీమియం పే చేయాలంటే లాస్ ఎవరికమ్మా? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి. సో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు బేర్ చేసే లాస్ నువ్వు పే చేసిన ప్రీమియంలో డిడక్ట్ చేసుకొని రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇస్తారు. ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఎగ్జాంపుల్ మనము లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాం, 2 years ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పే చేసాం, ఇంకా నేను ప్రీమియం పే చేయనంటే ఓకే ఫైన్ గో, అంతే. 1 రూపీ కూడా రివర్స్ ఇవ్వరు, ఎందుకంటే టోటల్ వాళ్ళకి లాస్ అకర్ అవుద్ది ఫ్యూచర్లో. నువ్వు ఎలాగైతే కమిట్మెంట్ క్యాన్సిల్ చేసావు వాళ్ళు కూడా కమిట్మెంట్ క్యాన్సిల్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా, అవునా కదా? మరి అప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి లాస్ అయినా, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి లాస్. మరి లాస్ ఎవరు బేర్ చేయాలమ్మా? ఏజెంట్ బేర్ చేయాలి, పాలసీ హోల్డర్ బేర్ చేయాలి. ఎవరు బేర్ చేయాలి? పాలసీ హోల్డర్. మా ఆల్వేస్ సరెండర్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ బుక్ వాల్యూ. సరెండర్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ బుక్ వాల్యూ. అర్థమవుతుందా? సరెండర్ వాల్యూ అంటే ఏంటమ్మా? ఇన్ కేస్ ఇఫ్ వీ క్యాన్సిల్ ద పాలసీ, how much amount will be recovered from insurance company to the firm, that is called surrender value. Policy amount అంటే full maturity value. Premium అంటే every year how much amount need to be paid by the firm to the insurance company. Clear? మా అకౌంటింగ్ అనేది 3 different methods లో చేస్తాం. ఎన్ని మెథడ్స్? 3 different methods. Method number 1 expense method, method number 1 expense method, and method number 2 asset method. Method number 2 ఏంటమ్మా? అసెట్ మెథడ్. అండ్ మెథడ్ నెంబర్ 3 అసెట్ కమ్ రిజర్వ్ మెథడ్. అసెట్ కమ్ రిజర్వ్ మెథడ్. మనం పాయింట్ నెంబర్ 5 అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ నేర్చుకున్నాం కదా, ఆ పాయింట్ తెలియాలంటే అసలు ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్లో ఎలా అకౌంట్ చేస్తారు, అసెట్ మెథడ్లో ఎలా అకౌంట్ చేస్తారు, అసెట్ కమ్ రిజర్వ్ మెథడ్లో ఎలా అకౌంటింగ్ ఉంటుంది, ఈ ఐడియా ఉంటేనే ఆ పాయింట్ నెంబర్ 5కి మనకి సొల్యూషన్ వస్తుంది. ఓకేనా? డన్. సో అకౌంటింగ్ ఫర్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ, టోటల్ దెర్ ఆర్ 3 methods. In that first method, note number. First method number 1, expense method. Method number 1, expense method. Under expense method, whatever premium paid by the partnership firm to the insurance company will be treated as expense. అంతే. ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పే చేస్తారు కదా ఎవ్రీ ఇయర్, ఎవరమ్మా? ఫర్మ్. ఎవరికి పే చేయాలి? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి. సో పే చేసిన ప్రీమియంని ఎక్స్పెన్స్ లా ట్రీట్ చేస్తారు. టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఎక్స్పెన్స్ పెయిడ్. ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. అంతేనా? చెప్పండి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ నోట్ చేయండి అమ్మా. So when premium paid, entry joint life policy premium account debit to bank account. Entry ఏంటమ్మా?
జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. మన ఎక్స్పెన్స్ నేమ్ ఏంటమ్మా? జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో. అండ్ నెక్స్ట్, మా పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఫైనాన్షియల్స్ ప్రిపేర్ చేయాలా లేదా? ఎస్, ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రిపేర్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలా లేదా? ఎస్. P&L account, yes. After completion of P&L, it will prepare extension of P&L, that is P&L appropriation. P&L appropriation. ఇప్పుడు మనం జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం ని ఎలా ట్రీట్ చేసామమ్మా? ఎక్స్పెన్స్ లా ట్రీట్ చేసాం. మరి ఎవ్రీ ఇయర్ along with all other expenses, in order to find out net profit of the partnership firm, it has to close the expense account should be by transferring to P&L. By transferring to P&L. Now tell me, journal entry for JLP premium transfer to P&L. Profit and loss account debit to joint life policy premium. Nojadam. JLP premium transferred to JLP premium transferred to profit and loss account. ఎప్పుడమ్మా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సింది? ఇయర్ ఎండ్. ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? ఇయర్ ఎండ్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అకౌంట్. Example, so entity paid 10,000 premium, entry for the 10,000, joint life policy premium account debit to bank account, and next year end that 10,000 should be transferred to P&L. Entry, P&L account debit to joint life policy premium. P&L account debit to joint life policy premium. My expense method only two entries. Only two entries. Pay చేసిన amount ni expense la treat చేయండి, expense to bank. And expense should be closed by transferring to P&L, P&L to expense. And ఇక్కడ expense name ఏంటమ్మా? జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం. మా క్వశ్చన్ లో 99.99999% దే విల్ నాట్ మెన్షన్ మెథడ్. అది ఎక్స్పెన్స్ మెథడా, అసెట్ మెథడా, అసెట్ కమ్ రిజర్వ్ మెథడా చెప్పరమ్మా. దట్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి సార్? మా దే విల్ గివ్ ఇన్ క్వశ్చన్, దే విల్ గివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. దే విల్ గివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్ అయితే అసలు బ్యాలెన్స్ షీట్ కి ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్ సంబంధం ఉందా? నో. సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఫర్మ్ ఇట్స్ ఫాలోయింగ్ ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్, దెన్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. అది అసెట్ కానీ లయబిలిటీ కానీ ఏమీ ఉండదమ్మా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో. ఉండకపోతేనే దాన్ని ఏమనాలి? ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్ అనాలి. ఏమనాలి? ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్. సో in balance sheet joint life policy related information ఏ లేదమ్మా, then that should be treated as expense method. Then that should be treated as expense method. Question లో మెన్షన్ చేయరమ్మా. that we need to identify by saying balance sheet. because entries ఎక్కడైనా అసెట్ కానీ లయబిలిటీ కానీ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? నో. ఎక్స్పెన్స్ అండ్ బ్యాంక్. సో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అనే అమౌంట్ ఏమైనా ఉందా ఇక్కడ? నో. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, సెకండ్ మెథడ్ అసెట్ మెథడ్. Second method, asset method. Under asset method, now every year firm has to pay premium to the insurance company, right? Firm has to pay premium to the insurance company. Now
Upon payment of insurance premium by the firm to the insurance company, a firm will treat it as a asset. Firm will treat it as a asset. అంటే asset purchase చేసినట్టు అకౌంట్ చేయాలమ్మా. ఫస్ట్ కేసులో ప్రీమియం పెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ పెయిడ్ లా ట్రీట్ చేయండి. But under second case, whatever premium paid by the firm to the company should be treated as a asset. Asset purchased. Asset purchased. Tell me entry for asset purchased. Asset account debit to bank account. Asset account debit to bank account. మరి ఇక్కడ asset అంటే ఏంటమ్మా? జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అంతే. ప్రీమియం అని నోట్ చేయకూడదు. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ నోట్ చేయడం. వెన్ ప్రీమియం పెయిడ్, when premium paid, మా క్వశ్చన్ లో ప్రీమియం పెయిడ్ అనే ఉంటుంది, బట్ వీ షుడ్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎ asset. Tell me entry for asset purchased. Asset account debit to bank account. Now here the asset name is joint life policy. Only joint life policy. Only joint life policy. Joint life policy account debit to bank account. Joint life policy account debit to bank account. How much? Example 10,000. 10,000 అనుకోండి. Now tell me, after passing this entry, balance in your joint life policy asset account 10,000, right? అంతేనా? 10,000. మీకు డిప్రిసియేషన్ టాపిక్ గుర్తుందా? మైండ్ డిప్రిసియేషన్ టాపిక్ లాస్ట్ టాపిక్, రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. Revaluation of assets and liabilities. Assets, that is property, plant and equipment. Property, plant and equipment. Gain, brain లోనా పాకెట్ లోనా? గుర్తుందా? గుర్తుందా? చెప్పండి. మా బ్రెయిన్ అంటే రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్, పాకెట్ అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. సో నౌ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ a partnership firm has to revalue it asset. ఆ అసెట్ ని రీవాల్యూ చేయాలమ్మా. అంటే రీవాల్యూ అంటే అక్కడ ఏంటమ్మా? మార్కెట్ వాల్యూ. అక్కడ మార్కెట్ వాల్యూ, ఇక్కడ సరెండర్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఏంటమ్మా? సరెండర్ వాల్యూ. నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, ఆల్వేస్ సరెండర్ వాల్యూ ఇస్ లెస్ దెన్ బుక్ వాల్యూ. మన బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా? 10,000. నౌ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ what's the surrender value of that policy. That means if we cancelled this policy, how much amount we may recover. ఎవరు చెక్ చేసుకోవాలి? ఇది పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ చెక్ చేసుకోవాలి. పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఖచ్చితంగా 10,000 కంటే తక్కువనే ఉంటుంది. సో వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఇంక్రీజ్డా డిక్రీజ్డా? డిక్రీజ్. వెన్ ఎవర్ అసెట్ వాల్యూ డిక్రీజ్, ఎంట్రీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ సరెండర్ వాల్యూ 5,000 ఉంది, 6,000 ఉంది. టెల్ మీ లాస్ ఆన్ రీవాల్యుయేషన్ 4,000. Entry for that, profit and loss account debit to joint life policy account. Joint life policy account. సార్ అక్కడ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయితే అసెట్ టు రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ చెప్తున్నారు కదా, మా ఇక్కడ అసలు అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? ఆల్వేస్ ఇట్ షోస్ డిక్రీజ్ ఓన్లీ. ఆల్వేస్ ఇట్ షోస్ డిక్రీజ్ ఓన్లీ. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండ్ ఎంట్రీ ఏమొస్తుందమ్మా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. పే చేసిన జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ మొత్తం వస్తుందా? నో. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బుక్ వాల్యూ అండ్ సరెండర్ వాల్యూ. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బుక్ వాల్యూ అండ్ సరెండర్ వాల్యూ. సో నోట్ చేయండి అమ్మా. At the end of the year, నోట్ చేయడమ్మా. asset account balance reduced to surrender value. అంతేనా? Always surrender value should be less than book value only.
Now we have to equate that book value with surrender value. మన బుక్ వాల్యూ సరెండర్ వాల్యూ తీసుకురావాలంటే బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఏం చేయాలమ్మా, డిక్రీజ్ చేయాలి. డిక్రీజ్ చేస్తే డెబిటా క్రెడిటా, క్రెడిట్. అండ్ అవర్ అసెట్ అకౌంట్ నేమ్ ఇస్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. అమౌంట్ ఎంత వస్తుందమ్మా, అమౌంట్ ఎంత వస్తుంది, బుక్ వాల్యూ మైనస్ సరెండర్ వాల్యూ, బుక్ వాల్యూ మైనస్ సరెండర్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ మైనస్ సరెండర్ వాల్యూ అంతే కదా. బుక్ వాల్యూ 10,000, we paid 10,000. At the end of the year, if we cancelled, we will recover only 6,000. That means surrender value is 6,000. Now we have to account difference 4,000 as profit and loss account debit to joint life policy account. So debit ఏమవుతుందమ్మా, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. మీరు ఐసీఐ బుక్ చూసారనుకోండి, ఐసీఐ బుక్ చూస్తే అక్కడ ఎలా అకౌంట్ చేస్తారంటే సరెండర్ వాల్యూ 6,000, బుక్ వాల్యూ 10,000, రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్, అసెట్ డిక్రీజ్ ఎంట్రీ, రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్ అని చెప్పి ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ రీవాల్యుయేషన్ లో తీసుకుంటారు. అలా చేస్తే కరెక్టే అమ్మ, బట్ అది కరెక్ట్ ప్రాసెస్ కాదు. ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుంది. ఇక్కడ రీవాల్యుయేషన్ నార్మల్, ఆ రీవాల్యుయేషన్ ఏంటమ్మా, అపాన్ చేంజ్ ఇన్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్. ఒక పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అయ్యేటప్పుడు, ఆర్ ఎల్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్ రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు, ఆర్ ఎల్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ అయినప్పుడు రీవాల్యూ చేయాలి. మరి ఈ రీవాల్యుయేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండ్, every year end, that is different from this revaluation. Okay na, then akka revaluation only upon change in composition of the partners, then only we will prepare revaluation account. But here at the end of the every year we need to check value of asset. End of the year, every year we need to check value of the asset. Clear ah? Done. The next, that is about method number 2. Method number 2. Next method number 3. Asset cum reserve method. So asset and reserve method. Sir, expense method అయితే balance sheet లో no information related to joint life policy. Sir, if it is asset method, then in our balance sheet there will be one asset and that asset name is joint life policy. Joint life policy. Second note చేయండి. In balance sheet, liability side no information, asset side joint life policy అని ఒక అమౌంట్ ఇస్తాం అంతే కదా. బుక్స్ లో 6,000 వాల్యూ ఉంటుంది కదా. ఇంకా ఇయర్ ఎండ్ కి we paid premium 10,000, joint life policy account debit to bank account 10,000. At the end of the year, our surrender value is 6,000. That means we need to reduce asset account balance to that surrender value by passing entry profit and loss account debit to joint life policy account 4,000. After passing that entry for 4,000, balance in joint life policy account will be 6,000, and that 6,000 is an asset and that should be presented as asset in our balance sheet. So question lo balance sheet lo joint life policy ani oka asset untadam, liability side em undadu. Appudu danni em anali, asset method. ఏమిటమ్మా, asset method. ఓకేనా. నెక్స్ట్ asset and reserve method. మా asset and reserve method సేమ్ ప్రిన్సిపల్, సేమ్ యాజ్ asset method. కానీ పాయింట్ ఏంటంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో అసెట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటే అంత అమౌంట్ రిజర్వ్ ఉండాలి. అసెట్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటే అంత అమౌంట్ రిజర్వ్ ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాలి. సార్ వై సార్? నో స్పెసిఫిక్ రూల్ ఆర్ నో స్పెసిఫిక్ accounting assumption or accounting policy. Just partnership firm decided how much asset balance will be there. A same balance will be reflected with liability side reserve account. Liability side reserve. Asset unda reserve kuda maintain cheyali. Same amount, difference em undakudadu. Same amount. Asset 10,000 ante reserve kuda 10,000 undali. Asset 9,000 aithe reserve kuda 9,000 avvali. Okay na? Done. So note cheyama. First one, when premium paid,
when premium paid. Tell me entry, same as asset. Joint life policy account debit to bank account. Joint life policy account debit to bank account. Joint life policy account debit to bank account. How much amount of premium paid by the firm should be accounted as joint life policy asset? Whatever amount paid as a premium accounted as asset. Ante. Suppose example 10,000 premium pay chesam. Now tell me book value of asset. Book value of asset 10,000. మరి books లో asset 10,000 ఉన్నప్పుడు రిజర్వ్ కూడా ఉండాలి కదా 10,000. Now we have to create reserve. Tell me journal entry for creation of reserve. Tell me journal entry for creation of reserve. Malokser. Profit and loss appropriation account debit to reserve account. Journal entry is related to distribution of profit. Entry number 8. First entry, net profit transfer to P&L appropriation. Salary payable to partner, commission payable to partner, interest on capital payable to partner, interest on drawings receivable from partner, closing of salary, commission, interest on capital by transferring to P&L appropriation, closing of interest on drawings by transferring to P&L appropriation, and next for creation of reserve. మర్చిపోయారా? చూడండి ఒకసారి ఎంట్రీస్ ఓపెన్ చేయండి. అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ లో రీవాల్యుయేషన్ ఎంట్రీస్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో నోట్ చేసాం. P&L appropriation టాపిక్ నెంబర్ 4 or 3 I think 3 or 4. Topic number 4. Topic number 4. Entry number 8. Entry number 8 है ना? For creation of reserve entry. Profit and loss appropriation account debit to reserve account. इक reserve name ఏంటమ్మా? Joint life policy reserve. Joint life policy reserve. No joint. For creation of reserve. For creation of reserve. Entry. Profit and loss appropriation account debit to joint life policy reserve account. Now we paid premium 10,000 and we created reserve also 10,000. Now tell me balance in your asset account 10,000. Balance and reserve 10,000. Now at the end of the year we need to bring asset account balance to the surrender value. And a decrease అవుతుందా increase అవుతుందా చెప్పండి? Decrease, right? So same note చేయడమా. At the end of the year asset account balance reduced to surrender value. At the end of the year asset account balance reduced to surrender value. And asset increase అవుతుందా decrease అవుతుందా చెప్పండి? Asset decrease. So asset decrease అయితే డెబిటా క్రెడిటా చెప్పండి? Credit. So 2 joint life policy account ఎంత అమౌంట్ నోట్ చేయాలి ఇక్కడ? బుక్ వాల్యూ మైనస్ సరెండర్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ మైనస్ సరెండర్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ మైనస్ సరెండర్ వాల్యూ. మరి అసెట్ డిక్రీజ్ అయితే రిజర్వ్ కూడా డిక్రీజ్ చేయాలి కదా చెప్పండి? అసెట్ డిక్రీజ్ అయితే క్రెడిట్, రిజర్వ్ డిక్రీజ్ అయితే డెబిట్. సో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ రిజర్వ్ డెబిట్. Joint life policy reserve account debit. Okay na? Tell me first entry when premium paid. Joint life policy account debit to bank account. Because of payment of premium in our books we created a asset
that is joint life policy account. Whenever asset balance is there, a same balance should be maintained by creation of reserve. Tell me entry for that. Profit and loss appropriation account debit to joint life policy reserve account. And next, at the end of the year, we have to revalue our asset, and our asset is joint life policy. Upon revaluation, asset will always become decrease, always shows less balance only, because surrender value is always less than book value. మా సరెండర్ వాల్యూ అయినా మార్కెట్ వాల్యూ అయినా ఒకటే. ఇక్కడ అక్కడేమో అసెట్ సేల్ చేస్తే ఎంట్రీ అలా వస్తుంది, ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది. ఇక్కడేమో పాలసీ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది. సో అసెట్ డిక్రీజ్ అయితే అసెట్ బ్యాలెన్స్ హ్యాస్ టు రెడ్యూస్. సో టు అసెట్ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్ షుడ్ ఆల్సో రెడ్యూస్. సో డెబిట్ రిజర్వ్, డెబిట్ రిజర్వ్. ఓకేనా, డన్. చెప్పండి. ఎస్, ఇప్పుడు పార్ట్నర్షిప్ చేస్తాను చూసారా. మన క్వశ్చన్లో పాయింట్ నెంబర్ 5 అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీకి దీనికి సంబంధమే లేదు. కానీ అకౌంటింగ్ చేయాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇది ఉండాలి. ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే అక్కడ నోట్ చేసే ఎంట్రీ అర్థమవుతుంది. ఓకేనా. నౌ నోట్ సపరేట్ హెడింగ్ ఫర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. Adjustment of joint life policy. In case of method number 3, in balance sheet we have both sides, JLP reserve liability side, JLP asset side. Done. Okay na. Adjustment of joint life policy. Now the first one. When expense method, if it is expense method. मैं ఇప్పుడు చెప్పేది ప్రాబ్లమ్ కి రిలేటెడ్. మనం నోట్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా, రిటైర్మెంట్, ప్రిపేర్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, రీవాల్యుయేషన్, బ్యాలెన్స్ షీట్ అని, అక్కడికి రిలవెంట్ అమ్మా ఇది. సో ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్లో మా అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ఇక్కడ 2 సినారియోస్. ఒకటి పాలసీ మెచ్యూర్ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి పాలసీ క్యాన్సిల్ అవ్వచ్చు. పాలసీ మెచ్యూర్ ఎప్పుడు అవుతామా? అపాన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఆర్ అకరెన్స్ ఆఫ్ డెత్, విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్. అంతే కదా, ఏది ఫస్ట్ అవుతుందే కదా, అవునా కదా. ఎస్. సో అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకర్ ఓన్లీ వెన్ ఎయిదర్ ఎంటిటీ క్యాన్సిల్ ద పాలసీ ఆర్ ఎల్స్ ఆ పాలసీ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ ఈస్ మెచ్యూర్డ్. మా ఏ కేసు అయినా కానీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి మనకి ఏమొస్తామా? అమౌంట్ రిసీవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్ లో వి అకౌంటెడ్ ప్రీమియం పెయిడ్ యాజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్ పెయిడ్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ క్లోజ్డ్. సో పాలసీ రిలేటెడ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇంకేమైనా ఉందా? నో. అండ్ నౌ వి రిసీవ్డ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. Total should be treated as income. Total should be treated as income, and that income should be transferred to partners capital. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకేనా, ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. సో బిజినెస్ కి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ బిజినెస్ దా? నో. ఎవరికమ్మా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. సో ఎంట్రీ నోట్ చేయడమ్మా. ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్, when amount received from insurance company, when amount received or receivable from when amount received or receivable from insurance company. So entry. If it is received, bank account debit. If it is receivable, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్. అంతే కదా. ఫర్మ్కి ఏంటమ్మా?
రిసీవ్ చేసుకునే రైట్ ఉంటుంది ఎవరి దగ్గర నుంచి, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఆర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీయా? ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్లో అసలు ఏదైనా ఉందా? ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్లో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అని అసెట్ అకౌంట్ ఉందా? నో. టోటల్ షుడ్ బి గెయిన్ ఓన్లీనా? సో దట్ గెయిన్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ డైరెక్ట్లీ. టోటల్ గెయినే కదా, సో డైరెక్ట్ గా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయం టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ in their old profit sharing ratio. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో ఒక న్యూ పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అయినా, ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్ రిటైర్ అయినా, ఆటోమేటిక్ గా పాలసీ విల్ బి క్యాన్సిల్డ్. పాలసీ విల్ బి క్యాన్సిల్డ్. ఎందుకంటే అక్కడ కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, పార్ట్నర్ ఏ బి సి 3 పార్ట్నర్స్ అండ్ 3 ఆర్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్. ఆన్ దోస్ 3 లైఫ్స్ వి టుక్ లైఫ్ పాలసీ. ఇప్పుడు ఆ 3 పార్ట్నర్స్, ఒక పార్ట్నర్ బిజినెస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, పాలసీ అక్కడ సపరేట్ పాలసీ కదమ్మా, కంబైన్డ్ పాలసీ రైట్. సో అప్పుడు ఏమవుద్దమ్మా, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఆల్సో ఒక న్యూ పార్ట్నర్ ఎంటర్ అవుతాయి, ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ 3 కాస్త 4 అవుతారు, బట్ పాలసీ మొత్తం 3 మెంబర్స్ కి ఉంది, ఉండొచ్చా? నో. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అంటే దట్ ఈస్ ద పాలసీ ఫర్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్. దట్ ఈస్ ద పాలసీ ఫర్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్. ఒక పార్ట్నర్ యాడ్ అయినా, ఒక పార్ట్నర్ రిటైర్ అయినా కానీ పాలసీ విల్ ఆటోమేటికల్లీ క్యాన్సిల్. పాలసీ విల్ ఆటోమేటికల్లీ క్యాన్సిల్. ఓకేనా? మా ఒకవేళ సపరేట్ లైఫ్ పాలసీ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇన్ సచ్ ఏ కేస్ పార్ట్నర్ ఏ బి సి, పార్ట్నర్ ఏ డెత్ అకర్ అయిందండి, పార్ట్నర్ ఏ విల్ గెట్ మెచ్యూరిటీ వాల్యూ అండ్ పార్ట్నర్ బి అండ్ సి విల్ గెట్ సరెండర్ వాల్యూ. అంతే కదా? బిఎన్సి పాలసీ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది, బిఎన్సి పాలసీ క్యాన్సిల్. బట్ సరెండర్ వాల్యూ మీద మనకి సపరేట్ లైఫ్ పాలసీ మనకు క్వశ్చన్స్ లేవు. ఓకేనా? అంత ఎక్స్టెండ్ వరకు అడగరు. ఓకేనా? ఒకవేళ అడిగారు అనుకోండి, జస్ట్ లీవ్ ఇట్, వదిలేసేయండి. ఎస్, అది నేర్చుకోవడం కన్నా వదిలేయడం ప్రిఫరబుల్. ఓకేనా? డన్. సో బ్యాంక్ ఆర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఇన్ దేర్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఎప్పుడమ్మా ఇది? ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్. ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్లో ఎంత అమౌంట్ వస్తే అంత అమౌంట్ మొత్తం పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ చేయండి. అంటే ఏంటమ్మా, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో బై బ్యాంక్ అని చెప్పేసి డివైడ్ చేయండి అమౌంట్, అంతే, ఇంకేం ఉండదు. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాంక్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాంక్. నెక్స్ట్ అండర్ అసెట్ మెథడ్. Same, one amount received or receivable from insurance company. ఒకసారి చూడండి. We paid premium 10,000. Tell me entry for premium paid in asset method. Joint life policy account debit to bank account. Year end check చేసుకున్నాం, surrender value 6,000. Tell me entry for that. Profit and loss account debit to joint life policy account 4,000. ఇప్పుడు మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అసెట్ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా? 6,000 ఉంది. మా సరెండర్ వాల్యూ ఈస్ అమౌంట్ విల్ బి రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇఫ్ వీ క్యాన్సల్ ద పాలసీ. మా దట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్. యాక్చువల్గా 6,000 వస్తాయంటే మేబీ మోర్ దెన్ 6,000 రావచ్చు, లెస్ దెన్ 6,000 రావచ్చు. అంతే కదా, అక్కడ పాయింట్ ఏంటి? వీఆర్ రీవాల్యూయింగ్ అసెట్. ఒకవేళ ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎంత అమౌంట్ రికవర్ అవుతుంది? చేయలేదమ్మా, క్యాన్సిల్ చేయలేదు. ఇన్ కేస్ క్యాన్సిల్ చేస్తే, ఇఫ్ వీ క్యాన్సిల్ ద పాలసీ దెన్ హౌ మచ్ అమౌంట్ విల్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ? దట్ ఈస్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఎంత రికవర్ అవుతుంది. మన ఎక్స్పెక్టేషన్ 6,000 రికవర్ అవుతుంది అని. సో అందుకే బుక్స్ లో ఏముందమ్మా, జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ 6,000 వాల్యూ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మనకు వచ్చిన అమౌంట్ 7,000 అయింది, అప్పుడు 1,000 గెయిన్, 1,000 గెయిన్. వచ్చిన అమౌంట్ 5,000 అయితే 1,000 లాస్, 1,000 లాస్. అంతేనా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, అండర్ అసెట్ మెథడ్ బుక్ వాల్యూ ఆల్వేస్ ఈక్వల్స్ టు సరెండర్ వాల్యూ.
బుక్ వాల్యూ ఆల్వేస్ ఈక్వల్స్ టు సరెండర్ వాల్యూ. అంతేనా? ఇయర్ ఎండ్కి మన బుక్స్లో ఎంత ఉంటుందమ్మా? ఎంతైతే సరెండర్ వాల్యూ ఉంటుందో అంతే ఉంటుంది. ఇయర్ ఎండ్ మన సరెండర్ వాల్యూ 6,000. సో అవర్ బుక్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్సో 6,000. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి, అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ 7,000. దెన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్? ప్రాఫిట్. అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ 5,000, దెన్ లాస్. సెకండ్ నోట్ చేయడమ్మా. ఇన్ దీస్ టూ సినారియోస్, సినారియో నెంబర్ 1, amount received or receivable is more than surrender value or book value. రెండు ఒకటే కదా ఇక్కడ. is more than surrender value or book value. ఇంకా క్లియర్గా ఉండాలంటే బుక్ వాల్యూ నోట్ చేయండి. గుర్తుందా? డిప్రిసియేషన్ లో సేల్ ఆఫ్ అసెట్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్, లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. Tell me entry for sale of asset. Bank account debit to asset account. Entry for profit on sale of asset. Asset account debit to P&L account. Antena? Asset account debit to P&L. Tell me entry for sale of asset. Bank account debit to asset account. Entry for loss on sale of asset. P&L account debit to asset account. Antena? So ఇప్పుడు when amount received is more than book value, entry bank account debit to joint life policy account, and that is a profit, right? For profit entry, joint life policy account debit to partners capital account. ఇక్కడ గెయిన్ ఏంటమ్మా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. గెయిన్ ఏం చేయాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్. సో నోట్ చేయడం ఎంట్రీ. ఫస్ట్ వన్, bank or insurance company account debit to joint life policy account. ఇక్కడ ఎంత అమౌంట్ నోట్ చేయాలమ్మా? యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్. ఎంత నోట్ చేయాలి? యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్. యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఇనిషియల్లీ వీ పేడ్ ప్రీమియం 10,000. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ 10,000 జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. అండ్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అవర్ సరెండర్ వాల్యూ ఇస్ 6,000. Then entry profit and loss account debit to joint life policy 4,000. So book value of policy become 6,000. Book value of policy become 6,000. ఇప్పుడు books of accounts లో joint life policy account balance ఎంత ఉందమ్మా? 6,000 ఉంది. And now we received 7,500 from insurance company. Entry ఏంటమ్మా? bank account debit to joint life policy 7,500. But our books is having only 6,000 balance. But we decreased 7,500 in first entry. Now at the time of recognizing profit, again we have to debit joint life policy account. ఎంత డెబిట్ చేయాలి? 1,500 డెబిట్ చేయాలి. ఎంత డెబిట్ చేయాలి? 1,500. క్రెడిట్ ఏం చేయాలమ్మా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. నౌ ఎంట్రీ joint life policy account debit to partners capital account. ఇక్కడ ఎంత అమౌంట్ నోట్ చేయాలి చెప్పండి? ఎక్సెస్ రిసీవ్డ్. ఎక్సెస్ రిసీవ్డ్ ఎలా వస్తాము? యాక్చువల్ రిసీవ్డ్ మైనస్ బుక్ వాల్యూ. యాక్చువల్ రిసీవ్డ్ మైనస్ బుక్ వాల్యూ. మా సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఏంటమ్మా? అండర్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఎప్పుడు ఇది? వెన్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఈస్ మోర్ దెన్ బుక్ వాల్యూ అయితే. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మన బుక్ వాల్యూ 6,000 బట్ వీ రిసీవ్డ్ 4,000.
అప్పుడు ఏంటమ్మా లాస్, అండ్ దట్ లాస్ షుడ్ బి బేర్ బై పార్ట్నర్స్. ఎంట్రీ చెప్పండమ్మా, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ 4,000. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎంట్రీ, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ 2,000. అంతేనా? ఎస్. Same feeling. When amount received is less than book value, then in such a case, partners capital account debit joint life policy account. ఎంత అమౌంట్ కమ్మో ఇక్కడ నోట్ చేయాల్సింది, బుక్ వాల్యూ మైనస్ యాక్చువల్ రిసీట్, బుక్ వాల్యూ మైనస్ యాక్చువల్ రిసీట్. మా సేమ్ ఇవి డిప్రిసియేషన్ అసెట్ సేల్ ఎంట్రీస్, అక్కడ బ్యాంక్ ఇక్కడ బ్యాంక్, అక్కడేమో అసెట్ ఇక్కడేమో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ, అక్కడ పిఎన్ఎల్ ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. Must same under old profit sharing ratio. Old profit sharing ratio. Done. Next. So that is under asset method. Next, asset cum reserve method. Asset cum reserve method. No reading. Asset cum reserve method. అసెట్ కమ్ రిజర్వ్ మెథడ్. మా అసెట్ కమ్ రిజర్వ్ మెథడ్ లో అసెట్ మెథడ్ ఏవైతే ఎంట్రీస్ వచ్చాయో సేమ్ ఎంట్రీస్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఎంట్రీ. మరి ఇప్పుడు పాలసీ క్యాన్సిల్ అయినా సరెండర్ అయినా బుక్స్ లో అసెట్ ఉంటుందా, ఇంకా అసెట్ బికమ్ జీరో. కానీ బుక్స్ లో రిజర్వ్ ఉంది కదా, అది కూడా జీరో అవ్వాలి. అంటే రిజర్వ్ ఏం చేయాలమ్మా, షేర్ చేయాలి. ఎవరికి షేర్ చేయాలి, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఎంట్రీ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అలాంగ్ విత్ సేమ్ ఎంట్రీస్, వన్ మోర్ అడిషనల్ ఎంట్రీ. అండ్ ఆ అడిషనల్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా, జేఎల్పి రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో అడిషనల్ ఎంట్రీ joint life policy reserve account debit to joint life policy reserve account debit to partners capital account. Partners capital account. Okay na. So these are the adjustment entries for joint life policy. Okay na. మా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ ఎంట్రీస్ ఉంటేనే ఈ ఎంట్రీస్ అర్థమవుతాయి, అదర్వైజ్ నో. సార్ ఇవన్నీ కాదు సార్, మాకు గుర్తుపెట్టుకున్నట్టు చెప్పండి సార్. మా ఆ ఆప్షన్ కూడా ఉంది మన దగ్గర. అంటే ఏంటంటే ఈ ఎంట్రీస్ ఏమీ రాకుండా క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ కరెక్ట్ చేసేయచ్చు.
ఓకేనా, క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. మరి నేను ఫస్ట్ అలా చెప్పాను అనుకోండి, సార్కి ఇది రాదేమో అందుకే చెప్పట్లేదు అని అనుకుంటాం. ఓకేనా, మరి ఇవన్నీ ఏంటమ్మా ఎంట్రీస్, అకౌంటింగ్ ఎలా చేస్తారు, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ అకౌంటింగ్ వెన్ వి రిసీవ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఎలా అకౌంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను కంప్లీట్ ఫార్మాట్ బేస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, ఏ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయొచ్చమ్మా. లిజన్ నచ్చితేనే రాసుకోండి, లేకపోతే వద్దు. ఓకేనా, నచ్చకపోయినా రాసుకుంటాం సార్ మేము. చూడండి, ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్ అనుకోండి. క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో బై బ్యాంక్ అకౌంట్, యాక్చువల్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, అంతే. నెక్స్ట్ అసెట్ మెథడ్ అనుకోండి. 2 scenarios అమ్మా. అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇస్ మోర్ దెన్ బుక్ వాల్యూ, లెస్ దెన్ బుక్ వాల్యూ. మోర్ దెన్ బుక్ వాల్యూ అంటే ప్రాఫిట్, లెస్ దెన్ బుక్ వాల్యూ అంటే లాస్. క్యాపిటల్ అకౌంట్, క్రెడిట్ సైడ్ బై జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ, ప్రాఫిట్. ఓకే, లాస్ వస్తే ఓకేనా, ఎలా షేర్ చేయాలమ్మా, బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. మా ప్రాఫిట్ లాస్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి తెలుసు కదా, రిసీవ్డ్ అమౌంట్ మైనస్ బుక్ వాల్యూ, రిసీవ్డ్ అమౌంట్ మైనస్ బుక్ వాల్యూ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ప్రాఫిట్, నెగటివ్ లాస్. నెక్స్ట్ asset and reserve method, asset and reserve method. Under asset and reserve method, same amma. One more addition is credit side అంతే. జస్ట్ ఈ ఫార్మెట్ లెడ్జర్లో ఎక్స్పెన్స్ మీద అనుకోండి, బై బ్యాంక్ ఫిక్స్, ఎంత అమౌంట్ రిసీవ్ అంతా షేర్ చేసి ఇచ్చేయండి. అసెట్ మెథడ్ అనుకోండి, బుక్ వాల్యూకి రిసీవ్ అయిన అమౌంట్కి డిఫరెన్స్. ఒకవేళ పాజిటివ్ ఉంటే క్రెడిట్ సైడ్ బై జేఎల్పీ అని రాయండి, నెగిటివ్ ఉంటే డెబిట్ సైడ్ 2 జేఎల్పీ. అసెట్ కమ్ రిజర్వ్ అనుకోండి, క్రెడిట్ సైడ్ బై జేఎల్పీ ప్రాఫిట్, డెబిట్ సైడ్ 2 జేఎల్పీ లాస్, బై జేఎల్పీ రిజర్వ్. అయిపోయింది. లాస్ట్ 1 hour డిస్కషన్ ఇది ఒకటే అమ్మ. అంతే కదా, ఏమని చేసామా? ఓకేనా, మా కాన్సెప్చువల్ లెర్నింగ్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి ఎలా నేర్చుకోవాలి అలాగే నేర్చుకోవాలి. బట్ ఆ కాన్సెప్ట్ ఉండి ఫాస్ట్గా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఇలా నేర్చుకోవాలి. నేను ఫస్ట్ ఇలా చెప్పాను అనుకోండి, ఇలా ఎందుకు చేయాలి సార్, ఎందుకు సార్ అనే వర్డ్ వస్తుంది చూసారా, దానికి ఆన్సర్ లాస్ట్ 1 hour. ఓకేనా, దెన్ expense method, asset come reserve method. Then now problem number 6, 7 and then problem number 5. First problem 6 chain. Red, white and black shared profits and losses in the ratio of 5:3:2. 5:3:2.
3:2. They took out a joint life policy in 2018 for how much? 50,000. For 50,000. A premium of 3,000 being paid annually on 10th June. Every year 10th June ki premium enta pay chestaranda? 3,000 pay chestaranda. Endamma? 3,000. The surrender value of the policy ante endamma? If they cancel the policy on 31st December of various years was as follows. మా 2018 నుంచే స్టార్ట్ చేశారు ప్రీమియం. ఒకవేళ 2018 ఎండింగ్కి క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే నిల్ ₹1 కూడా ఇవ్వరంట. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసామా లేదా? ఎస్. 2019 క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే 900 రికవర్ అవుతుందంట. 2019కి 2 times ప్రీమియం పే చేసి ఉంటారు. 3,000 టోటల్ 6,000 paid. బట్ ఇఫ్ వీ క్యాన్సిల్ దట్ ప్రీమియం వీ రిసీవ్ ఓన్లీ 900. నెక్స్ట్ 2020 అయితే 2,000 ఇస్తారంట. మొత్తం ఆ ఇయర్ది కాదు, ఫర్ ఆల్ ద 3 years కలిపి 2,000 ఇస్తారు. 2021 క్యాన్సిల్ యూ విల్ గెట్ 3,600. ఓకేనా? బ్లాక్ రిటైర్స్ ఆన్ 15th April 2022. 15th April 2022కి బ్లాక్ అనే పర్సన్ రిటైర్ అయ్యాడంట. మరి రిటైర్ అవుతే పాలసీ మెచ్యూర్ అవుద్దా, క్యాన్సిల్ అవుద్దా? క్యాన్సిల్. ప్రిపేర్ లెజర్ అకౌంట్స్ అజ్యూమింగ్ నో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్. అంటే ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్. ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్ ఏం ప్రిపేర్ చేయాలమ్మా? లెజర్ అకౌంట్స్. ఏ లెజర్ అకౌంట్స్ చేయాలి? జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అకౌంట్ చేయండి. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అకౌంట్ అదొక లెజర్ చేయండి. అండ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ చేయండి. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. మా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఎప్పుడమ్మా? ఓన్లీ ఇన్ 2022 అండ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ బై బ్యాంక్. అంతే, అదొకటే. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అకౌంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రీమియం పెయిడ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ప్రీమియం పెయిడ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. మా అండర్ ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ సరెండర్ వాల్యూతో మనకు సంబంధమే లేదు. అవునా? చెప్పండి, అవునా కదా? ఎస్. ఫస్ట్ ఇయర్ వి పెయిడ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L, టోటల్ అమౌంట్ పెయిడ్. ఇంకా సరెండర్ వాల్యూతో సంబంధమా? మా సరెండర్ వాల్యూ రిలవెంట్ ఎప్పుడు? ఓన్లీ వెన్ వి ఫాలో అసెట్ మెథడ్ ఆర్ అసెట్ కమ్ రిజర్వ్ మెథడ్. సార్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్లో సరెండర్ వాల్యూతో సంబంధం లేదా సార్? మా on the date of cancellation of policy, then only be relevant, that is relevant, then only we should consider surrender value. దేనిగా మాది కూడా? ఫర్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ కోసం. ఇక్కడ యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇచ్చారా? అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? రిసీట్ అమౌంట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ సరెండర్ వాల్యూ. రిసీట్ అమౌంట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ సరెండర్ వాల్యూ. నోట్ చేయడం. లెజర్ అకౌంట్ ఫ్రమ్ 2018, 19, 20, 21, 22, 5 years. Problem number 6. Date particulars amount, date particulars amount. Tell me first date of transaction. 2018 10th June. Premium paid చేసామా లేదా? How much? 3,000. Entry for premium paid. JLP premium account debit to bank account. So 10th June 2018 to bank account. 10th June 2018 to bank account. Debit say note చేయండమ్మా to bank. Debit say note చేయండి to bank. Date column 10th June 2018. Debit say note చేయండి to bank 10th June 2018. 3,000. ఇంకా 2018 లో ఏమైనా సంబంధం ఉందా? నో. సో 2018 ఎండ్
whatever premium paid should be transferred to P&L. అంతే కదా, ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా, P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఆన్ 31st December 18. $3,000. అయితే 2018 కి, 2019 సేమ్, 2020 సేమ్, 21 సేమ్. ఓకే. June 19. To bank. How much premium paid? Again 3,000 only. And that premium has to be transferred to P&L at the end of the year. Entry P&L to JLP premium. Next, again we paid premium on 10th June 2020. Again same. ఈ మాత్రం దానికి ఎందుకు సార్, సగం అలాగే ఉంటాయమ్మా మన కోర్స్ అంతా. Again 21st also premium paid. మా బ్లాక్ రిటైర్మెంట్ డేట్ ఎప్పుడు చెప్పండి. 2022 15th April. అంటే 2022 కి ప్రీమియం పే చేసి ఉంటామా? నో. So that is JLP premium ledger account. And now partners capital account. మా 2018, 19, 20, 21 4 years కి 2 bank by P&L అంతే. 2 ఎంట్రీసే కదా, ఆ 2 ఎంట్రీస్ ఇక్కడ నోట్ చేసి. నా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ రెడ్, వైట్, and black. Red, white and black. When amount received from insurance company under a expense method, credit side by bank, actual amount received in profit sharing ratio. Tell me actual amount received. చెప్పండి. మనం 15th April 2022 కి క్యాన్సిల్ చేసాం అంటే అప్పుడుకున్న సరెండర్ వాల్యూ ఏంటమ్మా? 3,600. 3,600. సరే ఇక్కడ చెప్పండి, ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 5:3:2. సో బై బ్యాంక్ అకౌంట్ how much into 5/10, so 19 1800
1800. Next 1080. Next అయిపోయింది అంతే. That is problem number 6. మా ఇలాంటి క్వశ్చన్కి ఎగ్జామ్కి వస్తుందా సార్? ఎస్, పాసిబిలిటీ ఇస్ దేర్ ఫర్ 5 marks. Two attempts back అనుకుంటా. Next problem number 7. Red, white and black shade profits and loss in the ratio of 5:3:2. They took out a joint life policy in 2018 for 50,000. For 50,000 means 50,000 is policy amount, maturity value. A premium of 3,000 being paid annually on 10th June. The surrender value of policy as on 31st December of various years was as follows: 2018 nil, 19 900, 2020 2000, 21 3600. Black retex on 15th April. Same information. Prepare ledger accounts assuming joint life policy account is maintained on surrender value basis. Ma chepna we will maintain that on surrender value basis only. Every year asset balance should be brought forward to the surrender value, right? Come on. Prepare joint life ledger account. Only joint life policy account. Joint life policy account. మా బ్లాక్ రిటైర్ అవుతున్నాడు కదా, బ్లాక్ రిటైర్ అవుతున్నాడు. మరి రిటైర్ అవుతుంటే పాలసీ అమౌంట్ వస్తుందా, సరెండర్ వాల్యూ వస్తుందా? పాలసీ అమౌంట్ ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా? ఓన్లీ అపాన్ డెత్ ఆర్ అపాన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్. రిటైర్ అవుతుందంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? పాలసీ వాస్ క్యాన్సిల్. క్యాన్సిల్ అవుతే యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ సరెండర్ వాల్యూ. ఓన్లీ సరెండర్ వాల్యూ. మా అండర్ అసెట్ మెథడ్ at the end of the year asset will shows only surrender value. Book value is equal to surrender value ఉంటుంది కదా, అవునా కదా? ఎస్. ఇక్కడ యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇచ్చారా? యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇచ్చారా? నో. ఇచ్చారు యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్? నో. దట్ మీన్స్ సరెండర్ వాల్యూ ఇస్ ఓన్లీ రిసీవ్డ్. వెన్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద బుక్ వాల్యూ దెన్ నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. అంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుద్దా? ఒకసారి చూడడం ఇక్కడ అసెట్ మెథడ్ లో అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ బుక్ వాల్యూ, దెన్ ఓన్లీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ విల్ ఎఫెక్ట్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ విల్ ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్, when amount received is less than book value, then only partners capital will affect. When amount received equal to book value, entry ఏమొస్తామో బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు, జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అంతే. ఇంకేముందా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కి? నో. అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ లెజర్ అకౌంట్స్ ఓన్లీ 1 and that ledger account name is joint life policy account. Joint life policy account. మా సేమ్ లెజర్ అకౌంట్ ఓకేనా? మరి నేను చేస్తాను, మీరు హోంవర్క్ చేయండి, ఓకేనా? చేస్తారు కదా. Instead of writing joint life policy premium, now we have to write joint life policy account. Joint life policy account. My first year premium paid, joint life policy account debit to bank account, how much? 3,000. At the end of the year, we have to revalue the asset. అంటే asset value ని surrender value కి ఈక్వల్ చేయాలి. asset value ఎంత ఉందమ్మా? 3,000.
surrender value 0, total asset decreased, entry for asset decreased, profit and loss account debit to asset account. ఇక్కడ asset ఏంటమ్మా joint life policy. So by joint life by P&L 3000. Next 2019 premium paid entry, joint life policy account debit to bank account. So 10th June 2019, so to bank account, how much? 3000. Now at the end of the year we need to revalue the assets. Now tell me, policy value, surrender value at the end of 2019 900. That means loss on revaluation, how much? 2100. Now we need to pass entry for only that 2100. ఆ 2100 కి మాత్రం ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, అవునా కదా? టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్, హౌ మచ్? 2100. మరి జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ అనేది ఎక్స్పెన్స్ అసెట్? అసెట్. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అసెట్ లెడ్జర్ క్లోజ్ చేయాలా, క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలా? చెప్పండి. క్యారీ ఫార్వర్డ్. మా లెడ్జర్ అకౌంట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ నామినల్ క్లోజ్, పర్సనల్ రియల్ షుడ్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్. అసెట్ లయబిలిటీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి, ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ క్లోజ్ చేయాలి. మరి జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అనేది అసెట్ లయబిలిటీ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్? అసెట్. క్యారీ ఫార్వర్డా క్లోజా? సో ఇప్పుడు ఏం వచ్చాను, బై P&L బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్? బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్. హౌ మచ్? 900. And same should be brought forward to the next year, that is on January 1, 2020 to balance brought down. To balance brought down, how much? 900. Again in 2020, again we paid premium. That means again we purchased asset. Entry, joint life policy account debit to bank account. Last, joint life policy account debit to bank account. So 10th June 2020 to bank account, how much? 3000. Now tell me, after passing that entry, book value of joint life policy 3900. Now tell me 2020 surrender value. 2020 surrender value 2000. That means if we cancel that asset, we will recover only 2000. And revaluation loss enta 1900. Now we need to pass entry for 1900. Entry for 1900, profit and loss account debit to joint life policy account. By profit and loss account 1900, and by balance carried down, how much? 2000. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఎవ్రీ ఇయర్ మన జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సరెండర్ వాల్యూ, ఈక్వల్స్ టు సరెండర్ వాల్యూ. And now on 1st January 2021 to balance brought down, how much? చెప్పండి ఎంత? 2000. In 2021 we paid again a premium of rupees how much? 3000. So on 10th June
2021 to bank account. To bank account, how much? 3,000. Now tell me, after passing this entry, balance in your joint life policy account 5,000. Check change surrender value ఎంత ఉందమ్మా? 3,600. Revaluation loss how much? 1,400. Tell me entry for that. Profit and loss account debit to joint life policy account. So 31st December 21 by P&L account 1,400. 1,400 by balance carried down 3,600. Total the same should be carried forward to the next year, that is on 1st January 2022. To balance brought down how much? 3,600. Tell me next date of transaction. 10th June ఏమైనా వచ్చిందా? On 15th April Black retired. Because of retirement of existing partner of a firm, a policy get cancelled. If it all policy get cancelled, you will receive only surrender value. మా యాక్చువల్ రిసిప్ట్ మేబీ సరెండర్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు. ఏమి ఇవ్వలేదంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సరెండర్ వాల్యూ అంటే ఏమవుతుందమ్మా? అసెట్ సేల్ అయిపోతుంది. అసెట్ సేల్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ అసెట్ సేల్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. సో ఆన్ 15th April 2022 by band 3,600 అంతే. మా సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ 5,000 అని ఇచ్చారు అంటే వీ రిసీవ్డ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ 5,000. అప్పుడు ఏం చేయాలి? బై బ్యాంక్ 5,000 డిఫరెన్స్ వస్తుంది కదా, ఆ డిఫరెన్స్ ఏం చేయాలమ్మా? 2 partners క్యాపిటల్ వచ్చేయాలి. 2 partners క్యాపిటల్. ఇప్పుడు లెడ్జర్ టాలీ అవుద్దాం, ఎందుకంటే ఏదైతే అమౌంట్ రిసీవ్ అయింది, ఏదైతే సరెండర్ అదే అమౌంట్ రిసీవ్ అయింది. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవర్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ షోస్ 3,600. If we receive 5,000 from insurance company, అప్పుడు ఏముందాం ఇక్కడ? 5,000. Then profit or loss? Profit how much? 1,400, and that should be debited to partners capital account, to red account, to white account, to black account in profit sharing ratio. So 3,600 3,600. So that is joint life policy ledger account. Done? Okay now. The next last problem of the topic of retirement of a partner. Retirement of a partner last problem. అది అయిపోతే retirement complete అయిపోతుంది. Then we can start death of a partner. ఇక్కడ బయట చైర్ దగ్గర ఉన్నాయి ఏంటమ్మా? Problem number 5. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. 5:3:2. The balance sheet of the firm as on 31st December 2021 was as follows. One కల్లా ఈ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అవ్వాలనుకున్నాం.
Balance sheet. Liabilities amount, assets amount. Liabilities, capital A, B, C. Bank loan, trade payable. Bank loan and trade payable. Sundry fixed assets, inventory, trade receivable, joint life policy. చెప్పండి మెథడ్ చెప్పండి. ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్, అసెట్ మెథడ్, అసెట్ గా ఏ మెథడ్ అమ్మా? అసెట్ మెథడ్. ఎక్సలెంట్, ఫుల్ కాన్సన్ట్రేట్ గా విన్నారు కదా. అసెట్ మెథడ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ విన్నారు కదా. బ్యాంక్ 10,000 on 1st January 2022. A wants to retire. B and C agree to continue at 2:1. 2:1 కి కంటిన్యూ అవుతుంది. న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఉంది, ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఉంది. సాక్రిఫైసింగ్ గెయినింగ్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చా? ఎస్. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ వాజ్ టేకెన్ ఆన్ 1st January 2016. ఎప్పుడో 2016 లో పాలసీ తీసుకున్నారంట. at a policy amount of rupees 1 lakh and it surrender value as on 31st December 2021 was 25,000. ఒకసారి చూడండి, బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 20,000. అవి రిసీవ్డ్ 25,000. ప్రాఫిట్ అలాసా ఎంత? 5,000. ఆ 5,000 ఏం చేయాలమ్మా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ బై జేఎల్పి 5,000 షేరింగ్. అయిపోయింది. జేఎల్పి అడ్జస్ట్మెంట్ అంతే. అంతే జేఎల్పి అడ్జస్ట్మెంట్. ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఏస్ రిటైర్మెంట్ గుడ్ విల్ వాజ్ రేజ్డ్ ఫర్ 1 lakh. అంటే గుడ్ విల్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 1 lakh. Sundry fixed assets were revalued for 1,10,000. But B and C did not prefer to show such increase in the assets in the balance sheet. Memorandum revaluation. ఏంటమ్మా? మెమరాండమ్ రీవాల్యుయేషన్. తెలుసు కదా. ఇంక్రీజ్ అయిన అసెట్ని మళ్ళీ డిక్రీజ్ చేయాలి, డిక్రీజ్ అయిన అసెట్ని అగైన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అంటే న్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ లయబిలిటీస్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతాయా? నో, ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ అండ్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్. క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ చేంజ్ అవుతుంది, క్యాష్ బ్యాలెన్స్ చేంజ్ అవుతాము, రిమైనింగ్ అన్ని సేమ్. Also they agree to bring necessary cash to discharge 50% of the A's claim. అంటే రిటైన్ పార్ట్నర్ ఎవరమ్మా? ఏ. సో ఏస్ క్లెయిమ్ అంటే ఏస్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ లో 50% రీపే చేస్తారంట. అండ్ టు మేక్ ద బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 25,000. క్లోజింగ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ షుడ్ బి 25,000 టు మేక్ దేర్ క్యాపిటల్ ప్రపోర్షన్. చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఏస్ క్లెయిమ్ ని పే చేయడం కోసం 50% ఉండాలి. 50% పే చేయడానికి క్యాష్ కావాలి. ఆ క్యాష్ ఎవరు తీసుకొస్తారమ్మా? కంటిన్యూయింగ్ పార్ట్నర్స్ బి అండ్ సి తీసుకొస్తారు. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ సెటిలింగ్ ఆఫ్ ఏస్ క్లెయిమ్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ 25,000 ఉండాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దేర్ క్యాపిటల్ షుడ్ బి ఇన్ ప్రపోర్షనేట్ 2:1 రేషియోలో ఉండాలి. ఏ రేషియోలో ఉండాలి? 2:1 రేషియోలో ఉండాలి. ఓకేనా? ప్రిపేర్ నెసరీ జనరల్ ఎంట్రీస్, ఓన్లీ జనరల్ ఎంట్రీస్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఇవన్నీ కదమ్మా, ఓన్లీ జనరల్ ఎంట్రీస్. మా యాక్చువల్గా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటలే ఈజీ, జనరల్ ఎంట్రీసే కష్టం. ఎందుకంటే జనరల్ ఎంట్రీలో క్యాష్ బ్యాలెన్స్ మనము వర్కింగ్ నోట్ ప్రిపేర్ చేసి ఐడెంటిఫై చేయాలి. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అనుకోండి, బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ విల్ బి టేకెన్ as క్యాష్. ఓకేనా? డన్. పాస్ చేద్దామా? ఫస్ట్ వర్కింగ్ నోట్, చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. Problem number 5. Problem number 5. Working note number 1. Calculation of ratios. A is to B is to C how much? 5:3:2. Next, new partners, continuing partners B and C. So B is to C is equals to 2:1. Now for A, my total 5/10. Sacrificing or gaining? Sacrificing.
Total 5/10 is sacrificing. Next for B, 3/10 minus 2/3, that is equals to LCM 30, 9 minus 20, that is equals to 11/30 gaining. 11/30 gaining. Next for C, 2/10 minus 1/3. So 36 minus 10, that is equals to 4/30 gaining. That means sacrificing of A is equals to 15/30. 15/30. Clear? Now, pass entry for goodwill adjustment. B's capital debit, C's capital debit to A's capital. B's capital account debit, C's capital account debit to A's capital account. To A's capital account. How much? చెప్పండి. సరే ఏజ్ చెప్పండి, ఏజ్ క్యాపిటల్ చెప్పండి. టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్, టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్ 1 lakh. So 1 lakh into 15/30, that is equals to 50,000. 1 lakh into 15/30, 50,000. Next, 36,667. ఎవరిదమ్మా బీదా? Next is capital. So that is a goodwill adjustment entry. Okay na? Next ఇంక ఎంట్రీస్ ఏమొస్తాయేమో చూడండి ఒకసారి. రీవాల్యుయేషన్, చూడమ్మా. Sundry fixed assets was revalued for 1,10,000. Given amount is 80,000. Revalued amount is 1,10,000. So increased by 30,000. Entry for that, asset account debit to revaluation account. Asset account debit to revaluation account. Profit or loss? Profit. Okay now. And that profit should be shared in between three partners. A, B, C in the ratio of 5:3:2. And again asset ni reverse share. Entry revaluation account debit to asset. And that should be shared in between two partners. ఎవరమ్మా? B and C. ఒకసారి మన రఫ్ లో చూడండి. ఇనీషియల్ గా అసెట్ ఏమవుతుందమ్మా? ఇంక్రీజ్. ఎంట్రీ
asset name ఏంటి? Sundry fixed asset account debit to memorandum revaluation. How much? 30,000. 30,000. Next, memorandum revaluation account debit to A, to B and to C. చెప్పండి. 30,000, 15,000, 9,000, 6,000. 9,000, 6,000. And next again reverse. Memorandum revaluation account debit to sundry fixed asset. How much? 30,000. 30,000. Next, B's capital account debit, C's capital account debit to memorandum revaluation account. How much? 30,000, 20,000, 10,000. Mix all entries. Sundry fixed asset debit cancel, sundry fixed asset credit cancel. Memorandum revaluation credit cancel, memorandum revaluation debit cancel. Memorandum revaluation debit cancel, memorandum revaluation credit cancel. Now tell me entry. B's capital account debit how much? 20,000, 11,000. And then next, C's capital account debit how much? ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదమ్మా? అలా ఏం లేదమ్మా, సపరేట్ ఎంట్రీస్ కూడా పాస్ చేయొచ్చు. సపరేట్ పాస్ చేద్దామా? సరే కమా, సపరేట్ ఎంట్రీస్ అయినా పాస్ చేయొచ్చమ్మా. ఓకేనా? బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్కి 1 ఎంట్రీ, రీవాల్యుయేషన్ ఎంట్రీ, అలా నోట్ చేసుకుంటూ పోతే సరిపోద్ది. ఓకేనా? అర్థం? సపరేట్గా పాస్ చేద్దామా? ఓకే ఫైన్, కమాన్. మాకు ఇక్కడ పాయింట్ కంబైన్డ్ ఎంట్రీ చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే, న్యూ పార్ట్నర్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు షో ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఇన్ దేర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఎంట్రీ నోట్ చేసి క్యాన్సిల్ చేయడం కన్నా ఎంట్రీ నోట్ చేయకుండా revaluation loss or gain adjusted with capitals and meaning. Revaluation gain or loss is adjusted with capital accounts. ఓకేనా? ఒకవేళ మనల్ని మెమరాండం లెడ్జర్ ప్రిపేర్ చేయండి, ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఓన్లీ ఎంట్రీ పాస్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, డైరెక్ట్ క్యాపిటల్ త్రూ అడ్జస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సరే, సపరేట్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయండి. Sundry fixed asset account debit to memorandum revaluation account. $30,000. Sundry fixed asset account debit to memorandum revaluation account 30,000. Next, memorandum revaluation account debit to A's capital, to B's capital, to C's capital. How much? 30,000, 15,000, 9,000, 6,000.
6,000. And again reverse entry for sundry fixed asset to memorandum revaluation. Memorandum revaluation account debit to sundry fixed asset account. How much? 30,000. 30,000. And a loss again. Loss, and that loss should be bear by continuing partners, that is B and C, in a ratio of 2:1. Entry B's capital account debit C's capital account debit to memorandum revaluation account. How much? 20,000, 10,000, 30,000. 20,000, 10,000 and 30,000. Done? Completed. So ikkada came in the revaluation entries ayipindi. Next, first point endama change in profit sharing ratio completed, goodwill adjustment completed, revaluation completed, treatment of reserves. Reserves ఉన్నాయమన్నా చూడము, no reserves. Next, treatment of joint life policy. Tell me entries. Bank account debit to joint life policy account for 25,000 for actual amount received. My surrender value is more than book value here. Normally every time equal untadamma. ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి గెయిన్, తక్కువ ఉంటే లాస్. గెయిన్ ఆ లాసా? గెయిన్. How much? 5,000. That gain should be transferred to partners capital in their profit sharing ratio, old profit sharing ratio. So entry first one, bank account debit to joint life policy. How much? చెప్పండి. Next entry, joint life policy account debit to A's capital, B's capital, C's capital. A's capital account to B's capital account and to C's capital account. How much? Debit and 25,000. 5,000. 5,000, 2,500, 1,500, 1,000. Done. Next, so treatment of joint life also could happen. Next, last point, that is adjustment of capitals. Adjustment of capitals. Ikkada point వస్తుంది చూడండి. క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉండాలి? 25,000 ఉండాలి. రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ కి ఫుల్ అమౌంట్ పే చేసినా 50%. 50%. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ కి ఎంత పే చేయాలి ఐడెంటిఫై చేయడం. రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ కి ఎంత పే చేయాలి ఐడెంటిఫై చేయండి.
మా సరిగ్గా చూడండి అమ్మా. While calculating, we need to consider opening capital also. 1,17,500 పే చేస్తాం కదా, ఎంత? 50%, 58,750. రిమైనింగ్ అమౌంట్ లోన్ అమౌంట్. ఆ ఎంట్రీ పాస్ చేయడమా. అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్. A's capital account debit. A's capital account debit. My A's capital ఎలా వస్తాం అక్కడ 1,17,500 ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు అప్ టు దిస్. అన్ని ఎంట్రీస్ ని మిక్స్ చేసుకుంటూ రండి. A's capital ఒకటి, క్రెడిట్ అయితే ప్లస్, డెబిట్ అయితే మైనస్. సో A's capital account debit how much? 1,17,500. సో ఓపెనింగ్ ఎంతమ్మా? 50,000. నెక్స్ట్ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంత? 50. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇనిషియల్ రీవాల్యుయేషన్ గెయిన్ హౌ మచ్? 15,000. నెక్స్ట్ 2,500 JLP ప్రాఫిట్. $1,17,500 to bank account. To bank account how much? 58,750. And to A's loan account 58,750. 58,750. Done. Now ఇంకొక ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే అయిపోద్ది. And that entry is how much amount need to be brought by the B and C. B and C. ఒకసారి చూడమ్మా. క్లోజింగ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు 10 ఉందమ్మా ఓపెనింగ్. దట్ షుడ్ బి 25 ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ బి. అండ్ అది 25 ఉండాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దేర్ క్యాపిటల్ షుడ్ బి ఇన్ ప్రపోర్షనేట్ మేనర్. Their capital should be in proportionate manner. Come on. Find out Jane. Find out Jane. ఆల్రెడీ సేమ్ ఇలాంటి మనం అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్లో చూసాం. అడ్మిషన్ హౌ మచ్? 67,800. 62,800. అందులో బి ఎంత తీసుకుని రావాలి, సి ఎంత తీసుకుని రావాలి? బి 62,800. సి sorry 24,666. సరే క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ బి ఎంతమ్మా? అంత ఉండాలా? ఇప్పుడు అంత ఉందా? అంత ఉంది. ఇప్పుడు ఐమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఎంత ఉండాలి. ఇక్కడ చూడమ్మా,
మనం క్యాపిటల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసాం అనుకోండి, ఇఫ్ వీ ప్రిపేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్, మరి ఏదైనా ఒకటి తెలియకపోతే విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఫిగర్. బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకి క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ తెలీదు, ఎట్ ద సేమ్ టైం క్యాష్ బ్రాట్ ఇన్ టు బిజినెస్ కూడా తెలియదు. అంటే ఏదైనా ఒకటి ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఖచ్చితంగా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఒకటి ఐడెంటిఫై అయితే ఇంకోటి ఆటోమేటిక్గా బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ అవుద్ది, అంతే కదా, చెప్పండి. ఎస్. సో మనం ఐడెంటిఫై చేసిన స్కోప్ క్యాపిటల్కి ఉందా, అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఉందా? క్లోజింగ్ క్యాపిటల్, అడిషనల్ క్యాపిటల్ కా? క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. బికాస్ వీ కెన్ ప్రిపేర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. మనకు తెలుసు క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఖచ్చితంగా బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవుతుంది కదా. అండ్ వీ ఆల్రెడీ నో అబౌట్ ఆల్ ద అసెట్స్ వాల్యూస్. సరే ఒకసారి చూడమ్మా, ప్రెసెంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా? 1,90,000. ఇప్పుడు న్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అక్కడ వచ్చే చేంజెస్ ఏంటి చెప్పండి? సన్ ఫిక్స్ చేస్తే చేంజ్ అవుతుందా? నో. ఇంక్రీజ్ అయిన అసెట్ డిక్రీజ్ చేసాం మళ్ళీ. జాయింట్ లే పాలసీ కంటిన్యూ అవుద్దా? నో. దట్ మీన్స్ మైనస్ 20,000. నెక్స్ట్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 15,000. ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వాళ్ళు 10,000, అది ఎంత ఉండాలమ్మా? 25 ఉండాలి. అంటే న్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్లో 15,000 విల్ షో higher amount. That means in new balance sheet our total assets will be 1,85,000. అంతేనా? చెప్పండి. సో ఈ అసెట్స్ లో నుంచి అదర్ లయబిలిటీస్ తీస్తే యూ విల్ గెట్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ బోత్ బి యాజ్ వెల్ యాజ్ సి, అంతే కదా. బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీస్ చెప్పండమ్మా. న్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీస్ ఏమొస్తాయి? A's loan. A's loan how much? 58,750. Next, bank loan రాదా? Bank loan continue అవుతుంది కదా. How much? 40,000. Next, trade payable కూడా ఉంది కదా. So minus how much? 30,000. That means in new balance sheet our total assets is 1,85,000. Total liabilities other than capital is these three. Difference ఏంటమ్మా? capital ఏనా? Difference how much? 56,250. And that 56,250 in the ratio of 2:1. So tell me B's share. $37,500. C's share 18,750. ఇదేంటమ్మా? క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్ ఉంది కదా. ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ నుంచి ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ మైనస్ అలా చేసుకుని లాస్ట్కి వస్తాం కదా. ఆ క్యాపిటల్ని ఈ క్యాపిటల్ని కంపేర్ చేయండి. సో దట్ యూ విల్ గెట్ అడిషనల్ క్యాపిటల్. సరే ఒకసారి బి షేర్ చేయడం. బి ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ హౌ మచ్? 40,000. నెక్స్ట్, పాస్ చేసి అన్ని ఎంట్రీస్ లో బీస్ క్యాపిటల్ ఎక్కడ క్రెడిట్ అయింది అక్కడ యాడ్ చేయండి, డెబిట్ దగ్గర మైనస్ చేయండి. నెక్స్ట్, మైనసా ప్లస్సా? మైనస్ హౌ మచ్? 36,667. నెక్స్ట్, ప్లస్ 9,000. నెక్స్ట్, మైనస్ 20,000. నెక్స్ట్, ప్లస్ 1,500. నెక్స్ట్, అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. మైనస్ 6,167 నెగిటివ్ ఉందమ్మా. దట్ 6,167 నెగిటివ్ బ్రాట్ టు 37,500 పాజిటివ్. అంటే ఎంత తీసుకొని రావాలి? $43,600. That is the additional capital brought by the B. Next, C. Opening capital of C 30,000. Next, minus. Next,
Next. So closing capital is 660. His closing should be 18,750. And enter this additional here. 1,000, 5,083. Total capital to be brought by both B and C will be 43,667 plus 5,083. How much? 48,750. 48,750. Okay na? ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. టెల్ మీ ఓపెనింగ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 10,000. సో టెల్ మీ కరెంట్ ఇయర్ బ్యాంక్ రిలేటెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. క్లోజింగ్ మనకి 25 రావాలమ్మా. క్లోజింగ్ ఎంత రావాలి? 25 రావాలి. నెక్స్ట్ ప్లస్ 25,000 రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. నెక్స్ట్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ 48,750 మైనస్ పేమెంట్ ఎంతమ్మా? క్లోజింగ్ ఎంత? క్లోజింగ్ ఎంత వచ్చిందా? 25,000. అంటే మనం చేసింది కరెక్టే. ఓకేనా? కమాన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ నోట్. ఫస్ట్ ఎంటర్ అయినా తర్వాత అమౌంట్ సెగ్రిగేట్ చేద్దాం. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు B's capital to C's capital. Bank account debit to B's capital to C's capital. The working note. Note number 2. Combined closing capital is equals to combined closing capital in that. Note Janama. Total assets as per given balance sheet 1,90,000. 1,90,000. Deduct joint life policy because as it is cancelled, surrender అయిపోయింది కదా. How much? 20,000. Add increase in bank balance. My closing should be 25, that is given in the question. Opening is 10,000. అంటే overall net effect ఎంత ఇంక్రీజ్ అవ్వాలమ్మా? 15,000. Net effect ఎంత ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి? 15,000. Increasing bank balance నోట్ చేయడమ్మా. 25,000 minus 10,000. That is equals to 1,85,000. Note Janama. Total assets as per
New balance sheet. Total assets as per new balance sheet. Total assets as per new balance sheet. Less total liabilities other than capital as per new balance sheet. And then total liabilities other than capitals as per new balance sheet. One new balance sheet ki old balance sheet ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? No. So same as old balance sheet, right? So note చేయడం ఇక్కడ బ్యాంక్ లోన్ ఎంత 40,000 plus Ace loan 58,750 plus trade payable how much? మీరు కావాలంటే అక్కడ 40,000 బ్యాంక్ లోన్ 58,750 ఏస్ లోన్ నోట్ చేసుకోవచ్చాము. How much? 56,250. Closing combined capital 56,250. Closing combined capital is 56,250. Done. Next, proportionate capital. My note janama. Particulars B and C. In B, proportionate closing capital 56,250 into 2 by 3. How much? చెప్పండి 37,500. Next for C, $18,750. Now present capital of A. Opening balance, so present capital of B. Opening balance 40,000 minus goodwill adjustment 36,667 plus initial revaluation gain minus subsequent revaluation loss. Next, joint life policy gain. Any other adjustments? And then 6,167 negative. 6,167 negative. Next, for C, present capital. Opening balance 30,000 plus minus 13,333 plus 6,000 minus 10,000 plus 1,000. How much? 13,000.
అడిషనల్ క్యాపిటల్ చెప్పండి మా ప్రపోర్షనేట్ క్యాపిటల్ నుంచి ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్ ఏం చేయాలమ్మా మైనస్ చేయాలి సో దట్ యూ విల్ గెట్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ సో 37,500 మైనస్ 6,167 అంటే ప్లస్ హౌ మచ్ నెక్స్ట్ డన్ ఈ అమౌంట్స్ ని అక్కడ నోట్ చేయండి $43,667 and 5,083 total 48,750 done done so with this we completed retirement of a partner ఓకేనా మా ఒకసారి అడ్మిషన్ ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి మా అడ్మిషన్ పార్ట్నర్ లో ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 ప్రాబ్లం 2 ప్రాబ్లం 5 problem 2 problem 5 and problem 4 అవి చేసుకోండి నెక్స్ట్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ లో ప్రాబ్లం 2 ప్రాబ్లం 4 and 5 ఓకేనా మా ఇంకా మనకి డెత్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ పెండింగ్ కంటింజెంట్ అసెట్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ ప్రొవిజన్ పెండింగ్ క్యాపిటల్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ పెండింగ్ ఆ 3 టాపిక్సే కదా డన్ నెక్స్ట్ సండే ఓకేనా నెక్స్ట్ సండే మా నెక్స్ట్ సండే డెత్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ కంప్లీట్ అవుద్ది within 1.5 hour 1.5 hour లో డెత్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది అండ్ దెన్ ప్రొవిజన్ కంటింజెంట్ అసెట్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ 1 hour క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ 35 minutes or 45 minutes సో మార్నింగ్ సెషన్ లో ఆ 3 టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాం ఒకవేళ ఆ సండే వినలేదనుకోండి మళ్ళీ మన అకౌంట్ షెడ్యూల్ చూసారా అప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది డన్ అకౌంట్ షెడ్యూల్ వస్తాయి కదా 6 days అప్పుడు ఈ సండే నుంచి స్టార్ట్ అది కాదు కదా సో నెక్స్ట్ సండే డిస్కస్ చేద్దాం డన్